That is the first thing that one should know. Superior relative development very easy. আমরা আগে ঠিক বলে দিয়েছি within last 5 to 7 minutes time we have said about the development of superior relative because superior relative trace the upper half of the body. In the upper half of the body not too many organs are there. Therefore there is much space left for the anterior cardinal system. Because if you persist in its entire course, anterior cardinal veins within the venial half of the anterior epithelial body, it can persist. কারণ বেশি অর্গান তো নেই। এটার দিকে সেন্ট্রালি কিছু অর্গান আছে আর হেড রিজিয়নে ব্রেন আছে। আর এই anterior cardinal system can remain as they are being laid down by nature. That is superior relative development এ কোনো ঝামেলা হয়নি। But inferior relative has to proceed through the abdomen. It has to proceed through the abdomen. And in abdomen, you have seen so many organs are there. Huge segments of the abdominal part of the heart tube. We have small blood, large blood, taking up so much of the space within the abdomen. Plus the kidneys, the adrenal gland, the gonads, the liver, the pancreas, and the posterior cardinal system, which are there to drain the bottom half of the anterior body, cannot is not enough. The posterior paired posterior cardinal veins, these are not enough for draining. The current part cannot move to the posterior cardinal veins. They are being pressed all over by the developing organs. Therefore, a good number of other cardinal systems will be developed by the side of the posterior cardinal, and blood as it moves radially towards the heart, it really plays hide and seek between the different cardinal systems. যেখান থেকে জায়গা পাবে সেখান থেকে বলে চলে যাবে, because blood has to be delivered to the heart in a rapid manner. খুব rapidly কিন্তু এই যে deoxygenated bloodটা হার্টে যেতে হবে, তার কারণ হার্টের rate of the heart beating heart is much more than the heart of a newborn. This is 120-140টা beat হার্টের থাকে FHS fetal heart rate. This is fetal heart rate FHS আমরা বলি সেটা 120 থেকে 140, তাহলে blood has to move fast. এই করতে হবে। And a good number of cardinal systems will be developed by the side of posterior cardinal, and there will be plenty of anastomosis between the different cardinal systems, so that blood can move rapidly from the bottom half to the heart. এটা হচ্ছে প্রথম কথা, এটা মনে রাখতে হবে। We have said in our last class about the development of the terminal segment, terminal a few millimeter terminal segment of inferior relative that we have said that develops from the right hyoid. ঠিক আছে, আমরা আগে দিন বলেছি that develops from the right hyoid. No question of finding the cardinal system here. ঠিক আছে, posterior cardinal কে কিন্তু আমি পাবো homolog of anterior cardinal which contributes to the superior relative. পাবো কিন্তু সেটা কিন্তু inferior relative development এ হেল্প করবে। ঠিক আছে, এটা আমরা পড়েছিলাম আগে দিন। যাই হোক, আমরা দেখাচ্ছি পরে। This is the left form, rudimentary left form of sinus, giving rise to the coronary sinus. ঠিক আছে, this is the much enlarged form of the much enlarged right form of the sinus. ঠিক আছে, it is draining the right homocardinal vein, It is receiving blood from the right homocardinal vein. ঠিক আছে, আমরা আগের দিনের কথায় বলে দিয়েছিলাম
superior vena. This is the superior vena. A total superior vena. A superior vena. This is the terminal part of the posterior cardinal vein. This gives rise to the arch of varicose vein. ঠিক আছে, আমরা বলেছিলাম terminal part of posterior cardinal vein giving rise to the arch of varicose vein, and that you know from your adult anatomy knowledge that brings into the superior vena at the junction of the intramericardial extramericardial part. Along with that, আমরা বলেছিলাম here the right vitalizing vein is here. Right vitalizing vein is here. This is the right vitalizing vein. It drains the artery. ঠিক আছে? It gets much enlarged because this segment of the right vitalizing vein receives almost all the blood from the bottom half of the body. It gets much enlarged and it gives rise to the terminal part of the inferior. In adult anatomy, which part of the inferior vena? Suprahepatic segment of the inferior. Liver এর উপরে যে অংশটা আছে, একটা ছোট অংশ between the liver and the diaphragm. তারপরে ভেনাকুলার অ্যাপারচার আছে, তারপরে রাইট এক্সট্রিম আছে। তাহলে that small segment, a few millimeter segment, suprahepatic segment of inferior vena develops from the right vitalizing vein. ঠিক আছে, এটার আরেকটা নাম আছে অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে, এটাকে হেপাটোকার্ডিয়াক চ্যানেল ফ্রম ডেভেলপমেন্টাল পার্সপেক্টিভ আমরা বলতে পারি। হেপাটোকার্ডিয়াক চ্যানেল from where it develops? From the right vitalizing vein, from the right vitalizing vein. This is the right vitalizing vein. Development. This is the right vitalizing vein. Right vitalizing vein. What is its other name? Its other name is right hepatocardiac channel because it is between the liver and the developing liver and heart. Hepatocardiac channel. It is between the developing liver and heart. Now the terminal segment of inferior vena development into होएगा. ठीक है? Now what happens to the left vitalizing vein? Naturally you can question. What happens to the left vitalizing vein? Left vitalizing vein establishes an anastomosis with the right because left vitalizing vein knew that it is the right vein which will be draining finally into the heart. That is, an anastomosis will be established. Nature knew that ultimately all the blood has to be poured into the right vein. That is, right sided preference action. That is, an anastomosis will be established between the right and left vitalizing vein like this. এরকম একটা anastomosis তৈরি হয়ে যায়। Anastomosis. This is the left vitalizing vein. ঠিক আছে? This is the left vitalizing vein and this is the perturbation of the right vitalizing vein. এই একটা anastomosis হয়ে মানে blood will be shifted from here to here. ঠিক আছে? তাহলে this part of left vitalizing vein gets retarded. It will perish. It will simply perish. Initially it plays into the left third of sinus venosus. ঠিক আছে? তাহলে একেবারে cranial part of left vitalizing vein will no longer persist because most of the blood from the left will be shunted to the right through these anastomosis. But these anastomosis, most of these anastomosis at the left vitalizing and this right vitalizing will be trapped by the developing liver. বুঝেছি? তার মানে ধরো এইখানে এইরকম ভাবে লিভার চলে এসে হলো, তাহলে লিভারটা ব্লক হয়ে গেছে। তাহলে মোস্ট অফ দ্যাট anastomosis, the left vitalizing and the bottom part of the right vitalizing has been trapped by the liver. দেখো ডেভেলপমেন্ট করে দেওয়ার পর তো ব্যাপারটা ইজি হয়ে যায়। What you have seen filling into the inferior vena here at the top of the hepatic vein, right angle hepatic vein, usually আমরা তিনটে দেখতে পাই, from the right to from the left to
parasite veins which are being trapped within the liver, which are being trapped within the liver, which are being trapped within the liver. A short hepatic vein, left hepatic vein. This is the left hepatic vein. This is the right hepatic vein. This is the right hepatic vein. Understood? So the vitalized veins, both vitalized veins, they are filling the gut tube. ठीक है? So from here you can deduce that obviously the vitalized veins are the forerunners of portal. This vitalized veins are the forerunners of the portal vein because portal vein drains the entire abdominal segment of the gut tube. Vitalized means nutrition. Vitalized veins are there initially. Vitalized veins are laid down to drain the yolk sac. And therefore from the yolk sac, intermediate part of the yolk sac, infiltrates to the gut tube. Next, the vitalized veins are for the gut tube. And that is negative. Portal vein enters, right and left one enters the liver. And from the liver begins the hepatic vein, which drain the inferior vena cava. So everything within the liver that you find in adult venous system, portal vein radicals, hepatic vein radicals, all of them develop from the right and left vitalized veins. Next, they have no other option but to be trapped by the liver. You are huge. So venous channel ke bhीतर देवे ना. कारण ये venous channel को suspended है. You are double liver broken, पूरे venous channel. Now the vitalized veins will be giving rise to the portal venous system. So we are not concerned with the portal system right now. Our concern with the inferior vena. The abdominal segment of inferior vena cava develops from the right vitalized vein, and the hepatic vein that drain from the liver into the inferior vena, they are derivatives of the they are derivatives of the vitalized vein. Yes, proximal was said. Now we are a terminal segment models. Terminal segment models. This way from the right vitalized vein. From the right vitalized vein. Right vitalized vein. আমরা এবার ডিস্টাল সেগমেন্টে যাব। Distal segment. Distal segment. Where from the distal segment, or in case of vein, that is where the inferior vena cava is formed. Opposite the fin lumbar vertebra. Because there the inferior vena cava is being formed by the union of what? By the union of bound iliac veins. And yes. Now this is the proximal most part of the vena cava, where the vena cava is being formed. Then let me draw the bound iliac veins. What are these channels? These are the caudal parts of the two posterior cardinal veins. Caudal parts of two posterior cardinal veins. Where cardinal veins are caudal part? In the midline. This is the midline. This is the right and left posterior cardinal veins, caudal part. And oblique anastomosis is established between the left and right in a manner like this. ঠিক আছে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এতক্ষণ পর্যন্ত যে ডেভেলপমেন্ট করেছি আগে থেকে রাইট সাইডে প্রেফারেন্স আছে তার কারণ নেচার ডিক্টেটস ইভোলিউশন ডিক্টেটস যে হুইচ অফ দ্য টু সাইড উইল প্রিভেল আলটিমেটলি কে খাবে আমরা জানি রাইট এট্রিয়াম ইজ देयर রাইট সাইড অফ দ্য হার্ট ইজ देयर ফর রিসিভিং দি অক্সিজেন ঠিক আছে নেচার কিন্তু জানি evolutionary movement আছে কাজে the blood from the left will be pushed to the right. Now this part of
posterior cardinal vein will obliterate left posterior cardinal vein obliterate. First, once the left posterior cardinal vein or the vein to the anastomosis obliterates, it is available and identified. This is the right common iliac vein. This is the left common iliac vein. Left common iliac. এটাই হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের মডেল। ডেভেলপমেন্ট করলে মুখস্থ করতে হয় না, বুঝেছেন? তাহলে একটা কমন iliac vein they owe their development to the posterior cardinal system. Primitive যে সিস্টেমটা সেই সিস্টেমটা থেকে কমন iliac vein এই কমন iliac additionally ওই anastomosis-টা নিয়ে নিচ্ছে। যেরকম left brachiocephaly cranial anastomosis-টা নিয়েছিল, oblique anastomosis between the anterior cardinal system। তাহলে একই রকম কিন্তু প্যাটার্ন, একই রকম প্যাটার্ন আমরা স্বাভাবিক। নেচারের কাছে কি আছে? ফুটপ্রিন্ট। যেটা ক্রেনিয়ালি একটা anastomosis তৈরি করতে হবে, বডালি একটা anastomosis তৈরি করতে হবে oblique, যাতে করে preferentially blood will flow to the right, blood will prefer the right path, and accordingly the channel will be established. Good. Ever this common iliacs will divide into external iliac, internal iliac, and all. Like that, internal iliac will be there for training the pelvic organs, the appendix, pelvic appendix. Ever pelvic organs, they are not much more basic pelvic organs main. Again, the posterior cardinal থেকে এই posterior cardinal থেকে যে দুটো ব্রাঞ্চ এরকম থাকবে, যে দুটো ট্রিবিউটারি থাকবে, এরকম যে দুটো ট্রিবিউটারি থাকবে, one of them will be moving to the developing lower limb, the others will be training the pelvic organs and the pelvic apparatus. The one that will train the pelvic apparatus, pelvic organs becomes the internal iliac. The other which trains the lower limb becomes the external iliac. Why are they going to have here? How where from that proximal most part of inferior vestibular develops. It develops in this segment develops from the right posterior cardinal, right posterior cardinal. In embryological terms, which part of posterior cardinal? Caudal part of posterior cardinal, cranial to that of the capsule. কারণ posterior cardinal তো আরো অনেকটা আছে, তাহলে caudal part of posterior cardinal, cranial to that of the capsule, gives rise to the proximal most part of inferior vena, where it is being formed by the union of common iliac veins. তাহলে আমরা টার্মিনাল পার্ট, প্রক্সিমাল পার্ট বলে দিলাম, মাঝখানটা হ্যাঙ্গিং ব্যালেন্স নেই, মাঝখানটা নেই, কিন্তু শেষটা করেছি, শুরুটা করেছি, মাঝখানটা নেই। তার মানে মাঝখানটা ভেরি কমপ্লিকেটেড। মাঝখানটা দিয়ে যত গন্ডগোল, তার কারণ রেডিয়াল পার্ট ঠিক সাবটার ফ্যামিলি আছে, বর্ডার পার্ট যেখানে সেরকম খুব বেশি অর্গান নেই, একদম তো পেলভিক ট্রানজিশন জোন, আর মাঝখানটা কি সব অ্যাবডোমিনাল অর্গানস। ঠিক আছে, এবার এই মাঝখানটা ইন্টারমিডিয়েট সেগমেন্ট অফ ইন্টিরিয়র ভেনা, এই জায়গা intermediate segment, the longest segment of inferior vena between the upper surface of liver and fifth lumbar vertebra. ঠিক আছে, fifth or fourth lumbar vertebra, longest segment. এটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ভীষণ কমপ্লিকেটেড, কিন্তু nobody will ask you to explain or nobody will ask you to behave the chronology of development of inferior vena. That is my job. ঠিক আছে, তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করবে, but you will be asked to give the synopsis or synopsis of development of inferior.
rise to opinion level. Very important. From theory is a point of তারা অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে তো মুখস্থ করতে হয় ছেলেরা যদি না বোঝে তাহলে মুখস্থ করতে পারবে না ভুল করবে গন্ডগোল পাকিয়ে দেবে কোন জায়গায় গন্ডগোল পাকাবে সব জায়গায় করতে পারে কিন্তু এই জায়গাটায় ম্যাক্সিমাম চান্স আছে তার কারণ এখানে ভীষণ জন্মই মাপ আছে ইন্টারমিডিয়েট সেক্টর এইবার দেখো টু মেক দ্য থিং as simpler as possible আমি একটা ডায়াগ্রাম ইউজ করব and this diagram is at the level of the kidney is at the level of the kidneys the adrenals and the gonads এই তিনটে জিনিস কিন্তু পাশাপাশি ডেভেলপ তোমার দেখো মিডিয়াল সিস্টেম ফাইনালি ডেভেলপ হয়েছে শুরু ওবিজি সেকশন করবে জানি পরীক্ষা আগে হবে না পরীক্ষা হবে না যখন মিডিয়াল সিস্টেম হবে তখন তুমি দেখবে আপার লাম্বার রিজিয়ন পাশাপাশি এই তিনটে জিনিস ডেভেলপ করছে কারণ এরকম কিডনি আছে এরকম কিডনি এইখানে এরকম অ্যাড্রিনাল আছে অ্যাড্রিনাল অনেক বড় ইনিশিয়ালি অ্যাড্রিনাল কিডনি থেকে বড় আর কিডনিটা এখানে থাকে না কিডনিটা নিচে থাকে উপরে ঠিক আছে কিডনিটা প্রথমে বেবি কন্টেন্ট থাকে তারপর সেখান থেকে উপরে উঠে এটা মনে রাখবে কিডনি কিন্তু প্রথমে থাকে না কিন্তু আমি এমন দেখাচ্ছি লেট এমব্রায়োনিক লাইফে কিডনি উঠে তাহলে কিডনি আছে দিস ইজ কিডনি দিস ইজ অ্যাড্রিনাল আর এইখানে দেখবে গোনাড আছে গোনাড এই দুটো অর্গান লাগবে এই অর্গানটা এটা উপরে উঠে আর এই অর্গানটা নিচে বুঝেছো কিডনিটা ladder along the steps of the ladder কিডনিটা উপরে উঠে যায় from pelvis to upper lumbar আর গোনাডটা descends from গোনাডটাকে তো ladder descend করে গোনাডটা descend করার জন্য অন্য জিনিস আছে সেটা পড়বে ওটা upper lumbar region থেকে নিচে নেমে যেখানে থাকার কথা ওভারে যেখানে থাকার কথা সেখানে সেটেল করবে টেস্টিসে যেখানে থাকার কথা সেখানে সেটেল করবে কিন্তু একটা সময় থাকবে যখন এই তিনটে অর্গান কাছাকাছি থাকবে এইরকম কাছাকাছি এই অর্গানগুলো এইরকম জায়গায় আছে এইরকম জায়গায় আছে তাহলে so many organs are there along with the gut tube that the blood cannot flow through the posterior cardinal they into heart flows some other channels have to be established for the blood to flow quickly to the heart কারণ এতগুলো অর্গান রয়েছে জায়গা তো বেশি নেই এমব্রায়োনিক ভাবে ছোট Like other channels will be laid down by nature by the side of posterior cardinals. Which to the let me draw what are the channels at the sectional profile of the channels at the level of these organs. তার মানে এখানে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অর্গান কিডনি at the level of the kidney. তোমাকে একটা ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি এই ডায়াগ্রামটা থাকবে এই ডায়াগ্রামটা দেখে আমি দেখাচ্ছি
দেখো দেখা এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট অফ ইউনিয়ন বডি, ঠিক আছে? এটাকে ভেন্ট্রাল নাম করে এটাকে দশটা পুরি আছে, এটাকে ভেন্ট্রাল এটাকে ছোট করছি আমি এই ভেন্ট্রাল প্রোফাইলকে ছোট করব। ইনকমপ্লিট আছে এই জায়গায়, ইনকমপ্লিট কেন আছে? আমি ওখানে আরো বের করব, সেই জন্য ইনকমপ্লিট রাখবো। এটা ventral aspect of embryonic body. This is ventral, this is dorsal, ঠিক আছে? আমরা কোথায় দেখাচ্ছি? at the level of the kidneys, তার মানে truncal segment of the embryo or fetus you have to visualize, ঠিক আছে? truncal segment of the embryo and fetus মানে এই fetusের মাথা, এই হচ্ছে trunk, এই trunk, তার মানে আমরা এই জায়গাটা দেখাচ্ছি, এই জায়গাটা fetusের এটা মাথা, এটা trunk, এইটা নিয়ে how the veins are being laid down দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? Precisely at this point, where the kidneys, the adrenals and the glands are developed. Important. These are the posterior cardiacs. Posterior cardiac. Primitive channel. Primitive channel. The initial channel that we have to nature to drain the water out of the body. এইখানকার posterior cardiac. এখানকার posterior cardiac. ঠিক আছে? এই যে দুটো চ্যানেল দেখছো দেখবেন এইগুলো কোথায় আছে? এমব্রিয়নিক বডিতে। এই যে এমব্রিয়নিক বডি posterior cardiac আছে, তার ভেন্ট্রালি আছে, তাই না? ভেন্ট্রালি আছে। এবার এমব্রিয়নিক বডিটা যদি শুয়ে থাকে, সেই জন্য আমরা কি বলবো? এইগুলো কার্ডিনাল, এয়ার কার্ডিনাল posterior cardiac নিচে আছে, ঠিক আছে? নিচে আছে, beneath the posterior cardiac, সেই জন্য এদের নাম হচ্ছে সাবকার্ডিনাল, এদের নাম হচ্ছে সাবকার্ডিনাল, সাবকার্ডিনাল ভেন, সাবকার্ডিনাল ভেন, সাবকার্ডিনাল ভেন। এটাও তাই, দুটো সাবকার্ডিনালের মধ্যে একটা অ্যানাস্টোমোসিস আছে, দুটো সাবকার্ডিনালের মধ্যে একটা অ্যানাস্টোমোসিস আছে, ওটার নাম কি? ইন্টার সাবকার্ডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস, ঠিক আছে? এইবার পরে রইল এই দুটোকে, এদের কি নাম হবে? এরা কোথায় আছে? posterior cardiac উপরে আছে, সেই জন্য এদের কি নাম? সুপ্রাকার্ডিনাল, এদের নাম হচ্ছে সুপ্রাকার্ডিনাল। তাহলে these are the supracardinal vein, supracardinal, ঠিক আছে? supracardinal vein হলো। এইবার supracardinal আমরা কিছু দেখাই পেয়েছি, দেখাবো একটু, দেখাবো। এইবার দেখো ভেন্ট্রালি আছে এরা, আর ডরসালি আছে, এক্সট্রিম ডরসালি supracardinal, এক্সট্রিম ভেন্ট্রালি সাবকার্ডিনাল। কেন এই দুটো চ্যানেল তৈরি হয়েছে? কারণ posterior cardiacs are being pressed hard by the developing kidney, বুঝেছো? নাকি ব্লাড ফ্লো করতে পারছে না, নাকি one has to seek other channels। এটা আমি কি দেখাচ্ছি? cross sectional profiles, cross sectional profile দেখাচ্ছি। তাহলে রিয়াল প্রোফাইলে কি হবে? রিয়াল প্রোফাইলে এই posterior cardinal আছে, posterior cardinal, এই সাবকার্ডিনাল আছে, এই সাবকার্ডিনাল আবার পেছনে, এইখানে আবার একটা পেছন দিকে সুপ্রাকার্ডিনাল। এই রিয়ালে কি এরকম লম্বা চ্যানেল আছে তৈরি হয়েছে। এবার
posterior cardinals in this intermediate level, A level, they will perish. They will simply perish because these are at a disadvantage. Developing organs are pressing upon them, and the blood cannot flow. Once the blood stops flowing through the vessels have no other option but to perish. The blood will be seeking some other path. Shape after the preferential, the preferred path. Preferred path কোন জায়গায়? সাব ঠিক আছে, কিডনি লেভেলে সাব কার্ডিনাল লেভেলে আছে, তাহলে ওটা হচ্ছে প্রেফার্ড। বুঝেছি? তাহলে এই যে সাব কার্ডিনাল সিস্টেম, এই সাব কার্ডিনাল সিস্টেম হচ্ছে প্রেফার্ড পাথ of the veins feeding the kidney, the gonads and the antrum. তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি? renal segment of inferior. তাহলে where from the renal segment of inferior develops from the subcardinals. ঠিক আছে? তাহলে দেখো এবার আমি মাঝখানে বসাচ্ছি। এইখানে মাঝখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি সাবকার্ডিনাল। সাবকার্ডিনালটা মাঝখানে বসিয়ে। যেখানে কিডনি আছে, অ্যাড্রিনাল আছে, ঠিক আছে, গোনাড আছে, গোনাড আছে, সাবকার্ডিনাল বসিয়ে দিয়েছি। এবার দুদিকেই বসাতে হবে, মানে এইদিকেও বসাচ্ছি সাবকার্ডিনাল। এই সাবকার্ডিনাল রাইট হ্যান্ড বসে গেল। এখানে কি দিয়েছি? তো সাবকার্ডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস দেখিয়েছি at the level of the kidney, তাহলে at the level of the kidney আমরা অ্যানাস্টোমোসিস দেখিয়েছি। এই অ্যানাস্টোমোসিস দেখিয়েছি, এই অ্যানাস্টোমোসিস দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, অ্যানাস্টোমোসিস দেখাচ্ছি। এইবার তাহলে সাবকার্ডিনালস are the system of veins which gives rise to the renal segment of inferior. আমি বলছি তাই তো, তাহলে obviously this will be receiving blood from the developing kidney, from the developing gonad, from the developing adrenal. ঠিক আছে? adrenal below, তাহলে এখান থেকে gonad, the suprarenal vein drains into the right suprarenal drains into the inferior vena cava, right renal vein drains into the inferior vena cava, right gonadal vein draining into the inferior vena cava. তাহলে এই যে সেগমেন্টটা কোথেকে এসেছে? এই সেগমেন্টটা এসেছে এই প্রেফার্ড সাবকার্ডিনাল। হলো? তাহলে renal segment of inferior vena cava which receives the right, which receives the suprarenal as well as gonadal. Though they are development, though its development, they are one inferior vena cava একটাই আছে to the subcaudal. এইবার what is this? In adult anatomy, this will be giving rise to the left renal vein, part of the left renal vein. This is left renal vein has got a long course in front of abdominal aorta, behind the superior mesenteric artery ইত্যাদি। তাহলে এই যে left renal vein আমি এখানে জায়গাটি এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে renal vein, এই হচ্ছে gonadal vein, এই gonadal vein, আর এই হচ্ছে এই জায়গাটা এই suprarenal। তাহলে লেফট সাইডে লেফট অ্যাড্রিনাল, লেফট gonadal সবই সাবকার্ডিনাল এতে দিয়েছি। তাহলে all the blood from the left side will move to the inferior vena cava through this route because right side is the preferred side. ঠিক আছে? তাহলে this part of subcardinal will perish, left subcardinal this part will perish. তার কারণ blood তো চলে যাচ্ছে right way। But inner subcardinal anastomosis will be giving rise to the left renal vein, ঠিক আছে, plus
renal segment of epithelial meningioma from the subcardinal system. এটা ক্লিয়ার হলো? হলো? আচ্ছা, এবার এই জায়গাটা হলো, এই জায়গায় এখন হবে ভীষণ কমপ্লিকেটেড epithelial meningioma, বুঝেছো? তাহলে এই জায়গাটা তো হয় মানে তোমাকে একই সঙ্গে আমরা কেন বলতো আগে অ্যাডাল্ট পড়িয়ে দিই, অ্যাডাল্ট পড়িয়ে দিয়ে এই জন্য যে তুমি ইন্ডিয়া মেডিকেল বা ট্রিটমেন্ট গুলো দেখেছো বা পড়েছো। এইবার আমি তোমাকে ডেভেলপমেন্ট করব, তুমি কোঅর্ডিনেট আগে অ্যাডাল্টটা যা করা থাকে কোঅর্ডিনেট ভালো হবে। বলো তাহলে রিনাল সেগমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মেডিকেল ইজ ফ্রম দ্য সাবকার্ডিনাল সিস্টেম। খালি তুমি যদি সাবকার্ডিনাল সিস্টেম না বুঝো তাহলে অসম্ভব তোমার পক্ষে মুখস্থ রাখা, বুঝেছো? সাবকার্ডিনাল সিস্টেমটা কোথায় আছে? ভেন্ট্রাল টু দ্য কিডনিস, বুঝেছো? ওদের পজিশনটা এমন সুন্দর যে দে ডু নট পেরিশ বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ the ventral and medial to the kidneys. Posterior cardinal disadvantage, বুঝেছো? রাতার উপর পেছনে আছে নাকি পেরিশ। এইবার চলে এসো what is the contribution of this supracardial? Supracardial region क्या होता है? डॉक्टर renal segment, renal जो जाएगा সেখানে কিন্তু supracardial পেশি মানে ও তো পেছনে আছে, কিডনি অ্যাড্রিনাল কোন একটা করছে, ওর উপর তো চাপ দিচ্ছে। for some time during development they will be there at this level, এখানে থামবে কিডনি এখানে ডেভেলপ করছে, কিন্তু gradually they will be recessed. কিন্তু nature is very delicate, ওখানে চলে যাচ্ছে চলে যা, কিন্তু নিচে যে জায়গাটা আছে সেখানেও কিন্তু posterior cardinal disadvantage, ওখানেও কিন্তু posterior cardinal থাকতে পারেনি। তাই nature will take help of the supracardinal here, you know that কি বলবো তবে এমব্রায়োনিক কারণে এমব্রিওটা কি করে দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, ওটা ঝরে আপনি ওরা যেতে এরকম, ঠিক আছে? তবে এমব্রিও সুপিরিয়র ইনফিরিয়র নেই, এমব্রিও রেডিয়াল আছে, অর্ডার আছে। রেডিয়াল এর মানে অ্যান্টিরিয়র, অর্ডার এর মানে পোস্টেরিয়র, সেই জন্য তো অ্যান্টিরিয়র কার্ডিনাল পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল আছে। আর ওর সফলতা প্রকৃতি বুঝতে যেতে হবে, কিন্তু তুমি জীবনে মুখস্থ করতে পারবে, তুমি যে বই পড়বে না কোনো দিন তুমি মুখস্থ করতে পারবে না যদি তুমি না বুঝো। Anterior cardinals are so called because they play the anterior part. কারণ anterior to superior inferior একটু দাঁড়িয়ে নেই, ওর radial করার আছে, anterior posterior আছে, dorsal ventral আছে, বুঝেছো? Subcardinals are ventral to the posterior part, supracardinals are dorsal. Bro, now this supracardinal will be giving rise to this part of inferior pyramid. এই পার্টটা ওই সুপ্রাকার্ডিনাল মানে পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট, পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট, পোস্ট মানে পোস্টেরিয়র টু দ্য রেনাল সেগমেন্ট, সেই তাকে আমরা শর্টে কি বলি? পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট, পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট, পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট, পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট। Posterior segment will be developing from the supracardinal. এই যে supracardinal দেখিয়েছি, এই supracardinal থেকে develop, ঠিক আছে? দেখো কিরকম তৈরি হচ্ছে এটা। কি বললাম? সুপ্রাকার্ডিনাল সাবকার্ডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস করে দিয়েছি, বুঝেছো? নেচার এরকম ফ্লেক্সিবল অর্গানাইজেশন করে, এটা একাডেমিক নয় যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড চলে সবকিছু ডেভেলপ করে গেছে, তুমি গিয়ে বেশ আনন্দ সহকারে দেখবে আহা আরে তবে এমনি জায়গা বেশি নেই, সব ছোট ছোট ফ্লেক্সিবল জায়গা অ্যানাস্টোমোটিক জায়গা সব নিয়ম
জায়গায় পেও, তারপরে ওই জায়গায়, কারণ ব্লাডকে যেতে হবে। That is, blood will select always the most direct and preferred route. যে রাস্তাগুলো খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে, ঠিক আছে, easiest to reach the heart. ব্লাড কিন্তু সেই রাস্তাটা ধরে। তাহলে পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট অফ ইনফিরিয়র ভেনা যেটা আমরা ডেভেলপ করা আছে, এইখানে ডেভেলপ করা হবে পোস্ট রেনাল সেগমেন্ট অফ ইনফিরিয়র ভেনা। ঠিক আছে, রাইট সুপ্রাকার্ডিনাল। এবার দেখো রাইট সুপ্রাকার্ডিনাল, এটা হচ্ছে রাইট সুপ্রাকার্ডিনাল, এই জায়গাটা রাইট সুপ্রাকার্ডিনাল, এটা রাইট সুপ্রাকার্ডিনাল। আর এইটা কি বলতো, এটা হচ্ছে অ্যানাস্টোমোসিস, এই অ্যানাস্টোমোসিস ছোট করে আমি দেখিয়েছি। আর নিচে এটা হচ্ছে অ্যানাস্টোমোসিস, কারণ আমরা এখানে কি ছবিতে দেখিয়েছি, দেখো সুপ্রাকার্ডিনাল, সাবকার্ডিনালের সঙ্গে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, সুপ্রাকার্ডিনালের পোস্টেরিয়র কার্ডিনালের সঙ্গে অ্যানাস্টোমোসিস আছে, তাই না? ওই যে ওখানে যে ছবিতে দেখিয়েছি ক্রস সেকশনাল প্রোফাইল, সেখানে সুপ্রাকার্ডিনাল, সাবকার্ডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস আছে, সুপ্রাকার্ডিনাল, পোস্টেরিয়র কার্ডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস আছে। সেটা আমি এরকম রিয়েল লাইফ ডায়াগ্রাম আমি এই অ্যানাস্টোমোসিস দেখাবো, এই অ্যানাস্টোমোসিস আর এই অ্যানাস্টোমোসিস দেখাবো, ঠিক আছে? তাহলে নেচার টেকস কেয়ার of the post-renal segment of inferior vena cava in the form of supracardium from the supracardinal nucleus. তো ওখানে supracardinal কাকে বের করতে বল, কিসের জন্য ওখানে inferior vena cava আছে? post-renal segment এ তো বেশি ভেদ নেই, বেশি ভেদ নেই, renal vein নেই, suprarenal vein নেই, renal vein নেই, তাহলে inferior vena cava রাখার কি দরকার? আরে কন্টিনিউটি না থাকলে ব্লাড যাবে কি করে? কন্টিনিউটি তো রাখতেই হবে। তাহলে ওখানে সুপ্রারেনালকে আমি কেন প্রিফার্ড পাথ বললাম, মানে কি কোনো ট্রিবিউটারি নেই, আমি জানি তোমরা কেউ বুঝবে না, আমি তোমাদের নলেজটা মধ্যে আমার আইডিয়া আছে। ওই যে জায়গাটা ক্লিয়ার যেটাকে বলে কোন ভেন ব্রেক করে বলতে, আর তাই এটা ভালো ভালো কলেজে ছেলেমেয়েরাই বলতে পারে না, তুমি আবার কি বলবে? আমি যারা খারাপ কলেজ বলছি কিন্তু তুমি পড়ো না, কে ব্রেক করে আমি জানি না পাবে। তার কারণ ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ অফ ইন্ডিয়া যেটাকে বলতেই তোমার তুমি আগে ভুল হয়ে যাবে যে দ্যাট টু কমন এরিয়া বেস জয় ইমপ্লাইজ টু দ্য ইন্ডিয়া যেটাকে রেটে করে তোমরা বলবে। তাহলে ইন্ডিয়া যেটাকে এই যে জায়গাটা, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা এর মাঝখানে দুটো এরকম চ্যানেল আছে, এরকম দুটো চ্যানেল আছে, তোমার বডি ওয়াল কি নাম, লাম্বার ভেন্স, হার্ট অ্যান্ড কোর। তোমার কাছে তার কোনো ইম্পর্টেন্স নেই, কিন্তু আমার কাছে আছে, আমি তো অ্যানাটমি টিচার, ক্লিনিশিয়ানদের কাছেও নেই, কোনো সার্জারি মেডিসিন কারো দরকার নেই, কিন্তু আমার আছে, তোমারও থাকতে হবে। তারপর তোমাকে অ্যানাটমি পরীক্ষা দিয়ে তারপরে টেস্টের জন্য রেডি হতে হবে, আগে এই পরীক্ষাটা পাস করতে হবে। কাজেই প্যারাইটিসকে তো বের করবে, প্যারাইটিসের ভেন আছে না, বডি ওয়াল আছে না, তাহলে পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল আছে তো, তাকে ড্রেন করবার জন্য, তাকে নারিশ করবার জন্য লাম্বার আর্টারিজ আছে, ওর পেয়ার্স অফ লাম্বার আর্টারিজ, মানে ওর পেয়ার্স অফ লাম্বার ভেন্স আছে। তাহলে থার্ড এন্ড ফোর্থ লাম্বার ভেন্স from both the sides which will be draining into the inferior vena. তারপরে এদিকেও সুপ্রারেনাল থাকবে, এখানেও সুপ্রারেনাল থাকবে, তার ভেরি আমি লিখে দিয়েছি, এই সুপ্রারেনাল, এই দুটো লাম্বার ভেন, এইখানে অ্যানাস্টোমোসিস থাকবে between the suprarenal
অ্যানাস্টোমোসিস হয়। বুঝেছো? এই জায়গাটা চলে যাবে, এই জায়গাটা অকুপাইড করবে, এই জায়গাটা অকুপাইড করবে, এই জায়গাটা অকুপাইড করবে, এই চলে যাবে। লেফট সাইডে কোনো লঞ্জিটিউডাল চ্যানেল দেখতে পাবো। তারপরে দরকার নেই রাইট সাইডে ইন্টিরিয়র ভেনাকেভ আছে, তাহলে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ নাম্বার বেস from both the sides will be training into the post-renal segment of inferior venacle, which develop from the right supracardinal and supra-subcardinal anastomosis. এটা মনে রাখতে হবে। এই অ্যানাস্টোমোসিসের কথা ভুললে কিন্তু চলবে না। আমি সেই জন্য এটা দেখিয়েছি, এই ছোট করে এখানে দেখিয়েছি। এই অ্যানাস্টোমোসিস, এই অ্যানাস্টোমোসিস, তাহলে post-renal segment of inferior venacle develops from right supracardinal and its anastomosis with the subcardinal renal segment, inferior venacle and the posterior cardinal. whatever এখানে anastomosis আছে। তাহলে দেখো inferior venacle তৈরি হয়ে যাচ্ছে, inferior venacle তৈরি হয়ে যায়, এই তৈরি হয়ে এই তৈরি হয়ে এই তৈরি হয়ে এই inferior venacle কমপ্লিট করে দিলাম। posterior segment into anastomosis medial border with the posterior cardinal subcardinal আর মাঝখানে posterior cardinal। তাহলে ব্লাড এইখান দিয়ে এই ব্লাড যাচ্ছে এই আবার যাচ্ছে। তাহলে posterior segment from the supracardinal, renal segment from the subcardinal। তোমাকে তো আমি তোমাকে বারবার বলছি, তোমাকে কেউ ক্রোনোলজি জিজ্ঞেস করবে, তোমাকে কম্পোনেন্ট এলিমেন্ট জিজ্ঞেস করবে, তাহলে দেখো এখনো পর্যন্ত আমার বলার বাকি আছে ইন্টিরিয়র ভেনাকুলার ডেভেলপমেন্ট শেষ হবে। কতগুলো সেগমেন্ট হয়ে গেল? সুপ্রাহেপাটিক সেগমেন্ট, ঠিক আছে, মানে টার্মিনাল সেগমেন্ট, প্রক্সিমাল নোজ সেগমেন্ট, ঠিক আছে, ফর্মেটিভ জায়গা, তার মাঝখানে এখন আমরা রেনাল সেগমেন্ট করেছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পোস্টেরিয়র সেগমেন্ট, প্রি-রেনাল সেগমেন্ট। এবার এই মাঝখানটা তৈরি হবে, এই মাঝখান প্রি-রেনাল সেগমেন্ট। প্রি-রেনাল সেগমেন্ট কোথায় আছে? আর ইন্টিরিয়র ভেনাকুলার কোথায় আছে? পোস্টেরিয়র তৈরি করা হবে। এপিপ্লোইড ফোরামেনের পেছনে নিচে অ্যাবাভ দ্য প্যাঙ্ক্রিয়াস, প্যাঙ্ক্রিয়াসের উপরে এপিপ্লোইড ফোরামেনের পেছনে আছে অ্যাডাপ্টার। তারপরে কোথায় আছে? এটা বলতে হবে এপিপ্লোইড ফোরামেন অংশগুলো সম্পূর্ণ রাস্তা কাটবে, তখন বাউন্ডারি দিতে হবে। পেছনে ইন্টিরিয়র ভেনাকেভ থাকে, সামনে রাইট মার্জিন অফ রেসার্ভোরেটর থাকে, নিচে প্রক্সিমাল ইঞ্চ অফ দ্য ডোডিনাম থাকে, উপরে পটের প্রসেস অফ লিভার থাকে। তো একেবারে মুখস্থ রাখতে হবে। তাহলে ইন্টিরিয়র ভেনাকেভ আছে এইখানে, ইন্টিরিয়র ভেনাকেভ এপিপ্লোইড ফোরামেনের পেছনে আছে। তারপর কোথায় থাকে? সব চিন্তা করে পারো কয়েকটা মনে বলো। আরে মাঝখানে কি বসে আছে? আরে বাবা, এপিপ্লোইড ফোরামেনের উপরে কে আছে? এপিপ্লোইড ফোরামেনের এই ডায়াফ্রামের মাঝখানে কে আছে? কি মুখরে ভাই? আরে লিভার মুভ করে ইন্টিরিয়র ভেনাকেভ, অত বড় একটা গ্রুপ আছে। তাহলে renal segment includes also the hepatic segment of inferior venacle। তাহলে হয়ে গেল। তাহলে renal segment কোথায় আসছে? posterior cardinal প্রতিম কর্পেটর টুডা শেষ করে দিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে, বুঝেছো? ওকে পুরোপুরি খেয়ে নিয়েছে। সুপ্রাকার্ডিনাল পুরোপুরি গেছে, লিভার রাইট লোকাল লিভার। তাও কোথেকে আসবে রে ভাই? ইভোলিউশনারি মুভমেন্ট আর উপরে ভেন্ট্রালি যে ভেন্ট্রা আছে সাবকার্ডিনাল রেনাল সেগমেন্ট অফ ইনফিরিয়র ভেনাকেভ,
was laid down at the level of the kidneys to drain the kidney adrenal and gonads. Then it is finding no other understanding is there to establish continuity between the suprahepatic and infrahepatic cell. Now, iron as an advantage, subcardinal, subcardinal as an advantage. But why not giving a strong feeling to join the vital again at the channel this is the prenal segment of inferior. Spouting will occur from the cranial end of the subcardinal and that will join the suprahepatic segment right, giving rise to the hepatic segment and the segment of inferior vena cava that lies behind the weight. Aquatic prenal segment. The prenal segment from the right subcardinal and a new growth from the cranial end of the right subcardinal. Great. এইবার চলে ইনফিরিয়র ভেনা কেভা থেকে হয়ে গেল তাহলে কতগুলো সেগমেন্ট হলো জানেন আমরা প্রথমে এইটার কথা বলেছি রাইট ভার্টিকালি নেই এক তারপরে এই জায়গাটার কথা বলেছি এই জায়গাটা এই যে জায়গা এর কথা বলেছি এটা দুই তারপরে এই জায়গাটার কথা বলেছি এই যে জায়গাটা এটা তিন তারপরে এটার কথা বলেছি চার তারপরে এটার কথা বললাম বুঝতে পারবে তাহলে কতটা ডিফিকাল্ট ইন্ডিয়া বেলের পার্টিকুলার তার কারণ ডিফিকাল্ট হবে অ্যাবডোমেনটাই তো ডিফিকাল্ট রাইট অফ কোর্স অ্যাবডোমেনকে কাজে লাগিয়ে সার্জনটা রাজা হয়ে যাবে এখানকার অ্যাবডোমেনকে অর্গানকে ধরবে কিডনিকে ধরবো রাজা পার্শিয়াল নেফ্রেক্টমি ঠিক আছে রিনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন স্টোন রিমুভাল কোটিপতি যাত্রা গলব্লাডার শুধু গলব্লাডার না লিভার অ্যাসোসিয়েটেড লিভার কোটিপতি তাহলে অ্যাবডোমেন হচ্ছে সোনার খনি এই অ্যাবডোমেন অ্যানাটমিক ফিজিওলজি জেনে ওই ভুয়ান ডাক্তাররা প্যারিস ভলান্টিয়ার ক্লাবে ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স চালু করেছে বলেছিল তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড নাম্বার ওরা কি গায়েব হয়ে গেল ওখানে কি কোনো প্লান্ট হবে না ওখানে কি বডি ওয়ার্ক নেই তাহলে ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড নাম্বার কিছু আছে বুঝছো thoracic varieties posterior intercostal plates নেই আছে তাহলে inferior vena cava which is responsible for feeding the bottom half of the body. Next, the anterior cardinal system which is responsible for feeding the cranial half of the body. এই দুটো cardinal system নিয়ে কিন্তু ultimately পুরো বডিকে আমি ট্রেন করতে পারবো কিছু ভেনা কাটা কিন্তু খুলে দেবে তাকেও কিন্তু হার্টে দিতে হবে কারণ হার্টে কিন্তু হবে না কিভাবে যাবে পরের দিন বলবো পরীক্ষার পর এখন অ্যাজাইল সিস্টেম আবার পেয়ার আবার অ্যানাস্টোমোসিস আছে ইন্টারনাল সিস্টেম ধরে আছে পেয়ার জেনেস অ্যানাস্টোমোসিস আছে ঠিক আছে তাহলে অ্যাজাইল সিস্টেম লেট ডাউন করবে যখন দেখবে কার্ডিনাল সিস্টেম সো মেনি কার্ডিনাল সিস্টেম সাবকার্ডিনাল সুপ্রাকার্ডিনাল posterior cardinal anterior cardinal হচ্ছে না পুরোপুরি বডি ওয়ার্ক ট্রেন করা হচ্ছে না তাহলে লেট মি lay down another layer of vena structure যাকে আমরা বলছি অ্যাডাইগোস এবার দেখো আমি অ্যাডাইগোস সিস্টেমটাকে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি বাকি পড়াবো না কারণ এটা হেভি হয়ে যাবে দেখো আমাদের জানি কখন লোড হেভি হয় তাহলে ওই দুটো পারবে না আমি তো এখানে নিচ্ছি না এইখানে দেখো
সেটা আমাদের জানতে হয়, আমাদের জানতে হয় টিচারদের। তো আমি এক্স এর টিচার, তোমার যারা টিচার এখানে আছে এক্স এর টিচারকে আউট করে দেবো এইখানে। এত বোঝা না পারবে, একবার তো এক্সপিরিয়েন্স জানা এত বোঝা না যায়। তো আমি সেই দুটো আরো পেয়ার চ্যানেল আছে এরপরে আমি দেখাবো। এবার দেখো আবার অ্যানাস্টোমোসিস করে দিয়েছি, আবার অ্যানাস্টোমোসিস করে দিয়েছি। সুপ্রাকার্ডিনাল অ্যাডেনোস লাইন অফ ভেট, সুপ্রাকার্ডিনাল অ্যাডেনোস সিস্টেম অফ আর ইন্টার অ্যাডেনোস করে দিয়েছি অ্যানাস্টোমোসিস। এইবার এখানে একটা থার্ড এলিমেন্ট যোগ করলেই আমার আজকের মতো ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। সেই থার্ড এলিমেন্টের ঠিক আছে। এবার সেই থার্ড এলিমেন্টটা হচ্ছে একটা নার্ভাস এলিমেন্ট, একটা নিউরাল এলিমেন্ট। এটা যারা মানে আমি মেডিকেল কলেজ থেকে যারা গোল্ড মেডেল পেয়েছি বুঝেছো, তাদেরকে এই সমস্ত আমরা করি। আদারওয়াইজ আপনার এই এক বছরের কোর্সে কাউকে করিনি। এইখানে আমরা একটা দেখা হচ্ছে এরকম একটা নার্ভাস সিস্টেম কি এটাও নেই। যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে বলতে পারো, কিন্তু এত অল্প সময়ে চিন্তা করা যায় না, সেগুলো তুমি কোরিলেট করতে পারো। তাহলে আমি বলছি যে এরা হচ্ছে অ্যাডাল্ট, এরা অ্যাডাল্ট এমি অ্যাডাল্ট, দেখতে এমি অ্যাডাল্ট রাইট অ্যাডাল্ট। তুমি দেখেছো পোস্টেরিয়র মিডিয়াস সিস্টেম, তাই না? পার্টিকুলার বডির উপরে অ্যাডাল্ট স্পেস পার্টিকুলার পার্ট এমি অ্যাডাল্ট স্পেস দেখেছো। তাদের ল্যাটারালি কি থাকে? সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক ওরাইছে। তাহলে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কের সঙ্গে অ্যাডেনোসের রিলেশন কি? তাহলে অ্যাডেনোস লাইন অফ ভেট লাইন মিডিয়াল টু দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। সেজন্য এটি অনেক সময় আমরা মিডিয়াল সিম্প্যাথেটিক লাইন দিয়েও বলে থাকি। আর সুপ্রাকার্ডিনাল কোথায় আছে? ল্যাটারাল, এই সুপ্রাকার্ডিনাল ল্যাটারাল আছে। The control and prevention of infectious disease, তাতে আমরা বলেছিলাম there is a transmission from a source or reservoir to the susceptible host, মানে population at risk। এবং একটা ছবি এঁকেছিলাম একটা শৃঙ্খল, এবং there are 3 rings interlocked with each other. This is called transmission chain. In this chain, to prevent and control any infectious disease, in this chain you can break any ring, either reservoir or source or mode of transmission or susceptible host. And every transmission chain there is a weak point. You have to find out what is the weak point and strike there. As for example, in poliomyelitis, you cannot do anything in the reservoir at source because most of them are unidentified. 100টা কেসের মধ্যে একটা কেসের খালি ক্লিনিক্যাল সিমটমস হয়, বাকি সবই সাব ক্লিনিক্যাল। সুতরাং কে রিজার্ভার আর কে সোর্স তুমি জানো না। Mode of transmission, fecal-oral. Poliovirus is discharged through stool. It contaminates the water, and when this water, contaminated water, enters into the body of a new baby, it will be infected with poliomyelitis. So this is very difficult to control. This sanitation, water supply of a country like us. তাহলে তোমার উইকেস্ট পয়েন্ট কোনটা? সাসেপ্টিবল হোস্ট। সেখানে ইউ ইমিউনাইজ অল দ্য চিলড্রেন উইথ পোলিও ভাইরাস। তাহলে সাসেপ্টিবল হোস্টটা থাকলো না, সেটা হয়ে গেল ইমিউনাইজড হোস্ট অর প্রোটেক্টেড হোস্ট। তাহলে তোমার চেইন অফ ট্রান্সমিশনে তুমি একদম টার্মিনাল পার্টে গিয়ে আঘাত করলে, অ্যান্ড দাস ইউ প্রোটেক্টেড দি চিলড্রেন অ্যান্ড disrupted the chain of transmission of poliomyelitis. তাহলে প্রথমে let us
start with the first ring, that is reservoir or source. কি করে করতে পারো? আর্লি ডায়াগনোসিস, একদম আর্লি তুমি ডায়াগনোসিস করো একটা কেসকে। কিভাবে, কি উপকারটাতে? ফার্স্ট অফ অল, ইউ আর মিনিমাইজিং দ্য সাফারিং অফ দি পেশেন্ট। সেকেন্ড, you are minimizing the suffering of the patient, you are minimizing the cost of medicine, cost of hospital stay, you are minimizing the loss of work days. লোকটা অফিস থেকে, স্কুল থেকে ছেলেটি যেতে পারছে না অসুখের জন্য, so you are minimizing the work days. and আর কি করতে পারো? রোগটা বেশি দিন হয়ে there is irreversible change, সেই চেঞ্জটা তুমি বন্ধ করতে পারো। আর কি? ইউ আর কাটলিং দ্য সোর্স অফ ইনফেকশন, যে একটা লোক যদি আর সোর্স অফ ইনফেকশন না হয় তাহলে হি উইল নট ডিসেমিনেট দ্য ডিজিজ টু আদার্স। সো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল, দিস ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ আর্লি ডায়াগনোসিস। এক্সাম্পল, tuberculosis. The tuberculosis patient is spreading the infection, acid first bacilli, that is microbacterium, to the environment through droplet infection. This droplet enters into the respiratory tract of a new host and may cause disease. তাহলে by early treatment you are curtailing the source of infection. Second, notification. Notification means you notify, you are bringing to the notification of the higher authority, jate they can take preventive and control measure. It was done in case of COVID. Jodi ekta COVID patient পাওয়া গেছে, তো that will be informed to the health authority. তুমি জানো এটা, and it was punishable offense on the part of the doctor not to notify this disease to the higher authority. কি উদ্দেশ্য? The higher authority will take action to control and prevent this disease. So this is notification. Third point is epidemiological investigation, which I have already discussed in details. The idea is to find out the etiological factor. Fourth is treatment. When you are treating a patient, you are making him sterile, he will no further discharge the organism to the community. এর সবচেয়ে মানে crunch of the fate is leprosy. We know leprosy is a chronic infectious disease. It is caused by Microbacterium leprae. But due to ignorance, due to unawareness, people think that it is the curse of the god, it is the curse of the forefather. জনগণ বলছে, কি বলছে না, due to leprosy these fingers are lost. সে বলছে হাতের আঙুলগুলো খসবে না, কত লোককে খুন করেছে, কত চুরি করেছে, পাপ। But actually it is not the cause, it is the Microbacterium leprae. এর সম্বন্ধে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, যে our body is protected by pain and blood. কিরকম? একটু ব্যথা হলেই আমরা ছুটে যাই ডাক্তারের কাছে। একটু দাঁতে ব্যথা যদি হয়, it is not a very serious disease, but আমরা সব কাজকর্ম ফেলে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে অ্যানালজেসিক খেয়ে শুয়ে থাকি, না আমার দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে। অথবা যদি একটুখানি রক্ত দেখা যায়, তুমি একদম চমকে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবে। But the silent cancer, which has no pain, which has no blood in the first stage, exudation, তোমার কোনো botheration নেই। So I say our body is protected by pain and blood. Your hands, how? Your hands are protected by pain. If this is hot, I will touch it and in this way. But if I have no sensation, I will keep my hand here
and the tissue will be destroyed. আমার কোনো বদারশন নেই। তা লেপ্রোসিতে কি করে? This microbacterium lepri enters into our body and will lodge in the nerve tissue. There it multiplies and কি হয়? The sensory loss হয়ে যায়। সুতরাং যখন তুমি রাস্তা দিয়ে যাবে, তোমার পায়ে যদি একটা ঠোক্কর লাগে, তুমি ভালো জুতো পরবে, দেখে হাঁটবে যাতে আবার আঘাত না লাগে। বাট ইফ ইউর toes and fingers are not protected by pain, তখন কি হবে? তুমি এইভাবে একটা গরম জিনিস ধরবে and that will destroy the tissue. তাহলে এখানে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি, যে লেপ্রোসি ব্যাসিলাস কিন্তু কোনো টিস্যু ডিস্ট্রাকশন করে না, লাইক গ্যাস গ্যাংগ্রিন আর আদার। কি হয় না, আমাদের পেনের যে প্রোটেকশন আছে সেই পেন প্রোটেকশনটা বন্ধ করে দেয় ডিউ টু লস ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য সেন্সারি। সেই জন্য একটা গল্পে পড়েছিলাম যে প্লেনে যাচ্ছে, তখন প্লেনে বা বাসের ট্রামে কনফাইন প্লেসে সিগারেট খাওয়া যেত। এক ভদ্রলোক সিগারেট খাচ্ছেন, সিগারেটটা জ্বলে আঙুলের এইখানে পুড়ে গেছে, পোড়া চামড়ার গন্ধ বেরোচ্ছে, বাট স্টিল হি ইজ নট অ্যাওয়ার। হোয়াই? বিকজ দি পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম লেপ্রোসি। এই গল্পটার নাম ছিল হ্যানসেনের অ্যাসিড। হ্যানসেন ইজ এ সায়েন্টিস্ট, মেডিকেল সায়েন্টিস্ট হু ডিসকভার্ড মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি। তাহলে এখানে ক্রাঞ্চ অফ দি ফেট কি না, যখন লেপ্রোসি হয়, লেপ্রোসি কাদের হয়? লোয়ার সোশিওইকোনমিক গ্রুপ। দে আর আনওয়্যার, দে আর ইগনোরেন্ট, দে আর আনএডুকেটেড। তারা কি বলে? প্রথমে সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না লেপ্রোসি হলে, বলে হোয়াই মি, আমি এত পাপ করেছি যে আমার লেপ্রোসি হবে। অ্যান্ড ইট ইজ অলসো এ স্টিগমাটাইজড ডিজিজ, ইজ এ সোশ্যাল টাবু। তোমার বাড়িতে যদি লেপ্রোসি হয়, কেউ তোমার বাড়িতে এক গ্লাস জল খাবে না, কেউ তোমার বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবে না, ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম সোশ্যাল টাবু আছে। এক কথায় তুমি এক ঘরে হয়ে যাবে। সেই জন্য দে হাইড দ্য ডিজিজ ফার্স্ট। এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে কার্স। ট্রিটমেন্ট না করে সে লুকিয়ে ফেলে রোগটাকে, এবং অ্যাটলিস্ট লুকিয়ে ফেললে তো হয় না, ইট ইজ এ সাইলেন্ট কিলার, ইট উইল ডিস্ট্রয় দি টিস্যু। অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ, যখন আঙুল টাঙুল খসে পড়ে যায়, ব্রিজ অফ দ্য নোজ ডিপ্রেসড হয়ে যায়, নানা জায়গায় আলসার দেখা যায়, তখন সে ডাক্তারের কাছে যায় এবং সেখানে সে ট্রিটমেন্ট হয়। কিন্তু ততদিনে দি ডিজিজ ইজ অ্যাডভান্সড, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কিওর। সেই জন্য বলছিলাম যে আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট উইল কার্টেল মাচ অফ দ্য প্রবলেম অফ মেনি ডিজিজ। তারপরে কি? আইসোলেশন। ইউ আর আইসোলেটিং, সেপারেটিং এ পার্সন from other persons. Duration, the period of communicability. The period of communicability. As for example, chicken pox is কি ব্যাপার? অত কথা কিসের? শোনো না, শুনতে বাইরে আছে তো, গোলঘর আছে, ওই ক্যান্টিন আছে, যাও। যারা শুনছে দু চারজন, সেটাই যথেষ্ট। সার বস্তু অল্পই ভালো, বুঝতে পেরেছ? বেশি দরকার নেই তো। আমার আবার শাক পাতা সহ্য হয় না পেটে। সো এনি হাউ, যেটা বলছিলাম আর কি, ইফ ইউ ট্রিট দ্য পেশেন্ট, আইসোলেশন, ইউ আর আইসোলেটিং দ্য পেশেন্ট। দেখবে আইসোলেশন ওয়ার্ড আছে, সেখানে পেশেন্টদেরকে আলাদা করে রেখা হয়। কি জন্যে না, the patient is harboring organisms and it is discharging the organisms outside to infect others. So you are isolating the person in a separate room. As for example, আমরা দেখেছি চিকেন পক্স হলে 7 দিন বন্ধ করে রেখে দেয়, আটকে রেখে দেয়, ফ্রম দ্য স্কুল, ফ্রম দ্য অফিস প্লেস। এটা ছুটি হয়ে যাবে, স্ট্যান্ডার্ড। অফিসে একটা মেসেজ করে দিল, স্কুলে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিল যে দি চাইল্ড, দ্য ম্যান ইজ সাফারিং ফ্রম চিকেন পক্স। সবাই জানে 7 দিন সে আসবে না। ইট ইজ দ্য আইসোলেশন পিরিয়ড। আইডিয়া টু প্রিভেন্ট দ্য স্প্রেড অফ দ্য ডিজিজ টু দ্য কমিউনিটি। এটা ডিউরেশন, ইট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ কমিউনিকেবিলিটি, যতদিন রোগটা তার শরীর থেকে বাইরে বেরোচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন। এই কথাটা আমরা কোভিডের সময় শুনেছি। কোয়ারেন্টাইন কি?
It is also isolation of the person from other persons. Duration is the longest incubation period. তা এই সময়টা লোকটাকে আলাদা করে রেখে আছে, যেটা কোভিডে করা হতো 2 সপ্তাহ, আগে 3 সপ্তাহ ছিল, তারপরে 2 সপ্তাহ। তাহলে তোমরা বলবে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আইসোলেশন অ্যান্ড কোয়ারেন্টাইন, এটা জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষায়। আইসোলেশন ইজ রেস্ট্রিকশন অফ দ্য মুভমেন্ট অফ ইল পারসন, ডিজিজড পারসন। কতদিন না? ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড অফ কমিউনিকেবিলিটি। আর কোয়ারেন্টাইন কাদের করা হয়? ইট ইজ দ্য ওয়েল পারসন, নন ডিজিজড পারসন হু হ্যাভ কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ এ ডিজিজড পারসন। যেমন একটা লোক বাড়িতে কোভিড হয়েছে, বাড়ির সবাইকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হলো, বা ইউ হ্যাভ কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ এ COVID patient in your working place. So you are quarantined. How long? The maximum incubation period. যে এর মধ্যে যদি কোভিড তোমার শরীরে ঢুকে থাকে, that will be manifested. তাহলে দুটোর মধ্যে মেইন ডিফারেন্স, একটা হচ্ছে ডিজিজড পারসন, একটা হচ্ছে নন ডিজিজড পারসন, একটা হচ্ছে ডিউরেশন পিরিয়ড অফ কমিউনিকেবিলিটি, আর একটা হচ্ছে ইনকিউবেশন পিরিয়ড। এই ইনকিউবেশন পিরিয়ড পড়া হয়েছে? ইনকিউবেশন পড়া হয়েছে? পড়া তো উচিত, হেড আমাকে বললেন পড়ানো হয়ে গেছে। তাহলে বলে দিচ্ছি আমি ইনকিউবেশন, হোয়াট ইজ ইনকিউবেশন পিরিয়ড। যে কোশ্চেনগুলো আমি ডিসকাস করছি সবই কিন্তু ওরাল পরীক্ষা। হ্যাঁ, না 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 না, ইনকিউবেটর নাই, ইনকিউবেশন পিরিয়ড। বলো। অ্যাফেক্টেড না, ইনফেক্টেড হচ্ছে। ভেরি গুড, তাহলে ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। তাহলে সবাই তো এটা জানে না, তুমি জানো, থ্যাংক ইউ। It is the time gap between the entry of the organism inside the body and its first manifestation. একটা ডিজিজ আমি বলছি টেটনাস। টেটনাস when a wound in the leg or any part of the body infected with tetanus spore, আজকে হলো, আজকে 5 জুলাই হলো, আর 14 দিন পরে 19 জুলাই কি হলো? ম্যানিফেস্টেশন হলো। কি ম্যানিফেস্টেশন? ফার্স্ট ম্যানিফেস্টেশন দ্যাট ইজ টিটেনাস হচ্ছে স্টিফনেস অফ দি মাসেলস অফ মাস্টিকেশন, ম্যাসেটা স্টিফ হয়ে যায় প্রথম। তাহলে তোমার 5 তারিখে টিটেনাস স্পোর তোমার শরীরে ঢুকলো, আর 19 তারিখে তোমার শরীরে প্রথম ম্যানিফেস্টেশন হলো। তাহলে এইটাকে বলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড। দিস ইজ ইনকিউবেশন, দিস 14 days. This is different. Why this incubation period? Because the organism enters into your body, it goes to the certain site of your body, it will multiply, it will liberate toxin, that toxin will act on your tissue, there is tissue reaction, and ultimately there is a fight with your immunogenic system. তোমার শরীরে যদি ইমিউনিটি থাকে, the organisms will die. বাট যদি ইমিউনিটি না থাকে তাহলে দি ডিজিজ উইল ডেভেলপ। এই যে পিরিয়ডটা, এই পিরিয়ডটাকে সময় লাগে, এই পিরিয়ডটাকেই বলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড। ইট ইজ ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট ডিজিজেস। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, ইট মে বি ভেরি শর্ট, ইট মে বি মিড টার্ম, অর ইট মে বি লং। শর্ট টার্ম মিন্স ইট মে বি 1 hour, it may be 2 to 5 days, it may be, so this is the short term. As for example, food poisoning, তুমি স্ট্যাফাইলোকক্কাল কন্টামিনেটেড একটা ফুড খেলে 1 ঘন্টার মধ্যে তোমার ডায়রিয়া, ভমিটিং শুরু হয়ে গেল। সো ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইজ ভেরি শর্ট। or the incubation may be middle. As for example, দিলাম আমি tetanus, chicken pox, smallpox, measles, mumps. So these are 10 to 14 days. আর কিছু কিছু ডিজিজ আছে যার অর্গানিজম তোমার শরীরে ঢুকবে লং আফটার দি ম্যানিফেস্টেশন উইল অকার। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, টিউবারকুলোসিস মিনিমাম 3 to 6 weeks, লেপ্রোসি 3 to 6 months তোমার শরীরে যবে ঢুকেছে তার, and it may be
far long. As for example, AIDS or HIVs, it may be 10 years. 10 বছর পরে তোমার manifestation হলো. So the long incubation period is very long. What is the importance of incubation period? By knowing incubation period, you can trace the disease. আজকে একটা লোকের ফুড পয়জনিং হলো, তুমি জানো this food takes 2 to 5 days, so you will go back retrospectively for 2 to 5 days before and you will find out what is the source of infection, কোথা থেকে তার শরীরে এলো সেটা you can investigate. আর it depends upon the prognosis. If the incubation period is short, the prognosis is very bad. In case of rabies, in case of tetanus, if the incubation period is short, incubation period in case of rabies is 7 days usually, কিন্তু তুমি দেখো যে 3 দিন পরেই রেবিস সিমটমস দেখা গেল, তুমি বুঝবে রোগটা খুব virulent. সুতরাং prognosis is very bad and you can protect the person by giving passive immunization. আর এক রকমের ইনকিউবেশন পিরিয়ড আছে which is known as extrinsic incubation period. এখানে একটা মশা কামড়ালো, বলে যারে আগের দিনও বলেছি, বাট দি ফ্যাক্ট ইজ নট সো। মশাটা কি কামড়ালো? কিউলেক্স কামড়েছে। কিউলেক্স তো ম্যালেরিয়া বহন করে না, তোমাকে অ্যানোফিলিস মস্কাইটো কামড়াতে হবে। শুধু কামড়ালেই হবে না, ওই অ্যানোফিলিসটা কি হবে? ইনফেক্টেড হতে হবে। কিভাবে না? দি সোর্স অফ ইনফেকশন ইজ এ ম্যালেরিয়া পেশেন্ট, তার শরীরে কি হচ্ছে? সার্কুলেট করছে প্লাজমোডিয়াম। প্লাজমোডিয়াম 4 রকমের, প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম, প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি অ্যান্ড প্লাজমোডিয়াম ওভেল। আমাদের দেশে মোস্ট কমন হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, আর সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম হুইচ কজেস সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়াতে ডেথ যেগুলো হয় সেগুলো মেনলি প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম। তাহলে প্লাজমোডিয়াম একটা ম্যালেরিয়া পেশেন্টের শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্তে। নাও দি মসকুইটো বাইটস, সাকস ব্লাড, এবং ব্লাড সাকিং এর সঙ্গে সঙ্গে ফিউ প্লাজমোডিয়াম এন্টার্স ইনটু হিজ বডি। ইট গোজ ইনটু হিজ সিলোমিক part, where it multiplies, from where it is transmitted to the salivary gland of the mosquito, and now this mosquito is ready to transmit plasmodium to another person. এখন এই মশাটা যদি কাউকে কামড়ায় ডিউরিং সাকিং অফ ব্লাড, কি হবে? that some plasmodium is injected into its body. তাহলে দেখো, যবে মশাটা রক্ত খেয়েছিল একটা ম্যালেরিয়া পেশেন্টের, যখন তারা সে ফিট ফর ট্রান্সমিশন অফ দ্য ডিজিজ, এই পিরিয়ডটাকে বলে একটা সময় দরকার হয়। আজকে মশা রক্ত খেলো, কালকে গিয়ে তোমাকে কামড়ালো, দ্যাট উইল নট কজ ম্যালেরিয়া। তাহলে দেয়ার ইজ সাম চেঞ্জেস ইনসাইড দ্য বডি অফ দি মসকুইটো। দিস ইজ নিডস সাম টাইম, and usually it is 10 to 14 days. This is called extrinsic incubation period. So তোমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে what is incubation period, তুমি বলে দিলে যেটা ও বললো। এইবার যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে is there any other type of incubation period, you say yes, it is the extrinsic incubation period which is applicable in case of vectors. As for example, in case of malaria, 10 to 14 days is needed for multiplication of the mosquito plasmodium inside the body of the vector to be transmitted to another person. So this is called extrinsic incubation period. তাহলে তুমি the COVID এর maximum incubation কত? 2 to 3 weeks. তাহলে এই সময়ের মধ্যে যদি তুমি ইনফেক্টেড, তুমি যদি কন্টামিনেটেড হয়ে থাকো, তোমার শরীরে যদি কোভিড ভাইরাস ঢুকে থাকে, তাহলে দ্যাট উইল বি ম্যানিফেস্টেড। এরপরে আর তোমার ম্যানিফেস্টেশন হবে না। দিস ইজ দ্য এক্সপ্লানেশন অফ কোয়ারেন্টাইন অফ দ্য কোভিড কন্টামিনেটেড পেশেন্টস অ্যাট হোম। জানতে এটা কেউ? জানতে না?
তাহলে এই জন্য তোমরা বলতে কেন 2 সপ্তাহ আটকে রেখে দিতে, রাখতো তো কোয়ারেন্টাইনে, শুনেছো কোয়ারেন্টাইন কথাটা, তাহলে কেন রাখতো সেটা এবার জানতে পারলে। সো দিস ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ কোয়ারেন্টাইন। এইবার আমার রিজার্ভার অ্যান্ড সোর্স ফার্স্ট রিংটা হয়ে গেল, এবার আমি অ্যাটাক করব কোনটা না মিডল রিংটা। মিডল রিংটা মানে কি না মোড অফ ট্রান্সমিশন। মোড অফ ট্রান্সমিশন আমি ব্রেক করব কিভাবে। সার্টেন ডিজিজেস আর ট্রান্সমিটেড থ্রু ওয়াটার ভেহিকেল, সালমোনেলা, সিগেলা, দেন enterocolitis, vibrio parahemolytics, hepatitis, then your different viruses like rotavirus, endovirus, astrovirus, etc. All these are transmitted through water. These are called waterborne disease. Not only this, amoebiasis, giardiasis, helminthiasis, trichiasis, ascariasis, all these things are transmitted through water. If you control this water medium, then you can control this disease. You give safe water, safe drinking water, you provide good sanitation, segregation of stool, prevent open field defecation, so you can protect all this disease. Another example is foodborne disease. You give hygienic food, hygienic cooking, hygienic preservation, hygienic distribution, use of hygienic utensils, so you can prevent a foodborne disease. Another example is vector-borne disease. If you control this mosquito, you can prevent so many diseases, because these diseases are transmitted through these vectors. As for example malaria, dengue, এখন সিজন এসে গেল ডেঙ্গু আর ম্যালেরিয়ার, দেখবে কত লোক ভুগবে, কত লোক মারা যাবে। So by these things you can control these vectors, mosquito breeding, adult mosquito, অথবা you can protect yourself by using mosquito nets. So by this you can prevent this mosquito. And another example is tuberculosis. The tuberculosis bacilli, acid fast bacilli, is transmitted in the air through droplet infection. If the patient covers his mouth with mask, so during spitting, during sneezing, during coughing, he is not able to transmit the disease. As it was in case of COVID, it was advised to use the N95 mask that will prevent the transmission, because COVID is a airborne disease. So in this way you can curtail the transmission of the disease. Also you can protect yourself by using the N95 mask, and also sanitization of your hands, because it is also transmitted through contaminated hands. So in this way COVID can be prevented by transmission, breaking the chain of transmission. So in this way I have given 4 examples of breaking the chain in mode of transmission. Our next target is the susceptible host. Susceptible host, I have already, a person who is susceptible to a disease is called a susceptible host. A child when not protected with poliovirus, poliomyelitis vaccine, he is a susceptible child, and if he is protected with vaccine, OPV, IPV, he is a protected child, he is not a susceptible child. So how can you protect a host? By active immunization, by passive immunization, by combination of the both, or by chemoprophylaxis. What is active immunization? Jano kya? What is active immunization? In our body there is a defense system which is known as immune system, and
immunity is of two types. One is humoral, that is the antibody, and another is cell mediated immunity. There are defense mechanism, soldiers বসে আছে, these are mainly of antibody nature, and when the organisms enters into the body they are basically antigen. তাহলে এখানে কি হচ্ছে না, যখনই ঢুকলো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ফাইট হচ্ছে, and if our immune system, that is the antibody, is on the victory side, will not suffer from disease. But when our immune system is defeated, then the disease will start. Okay. So in an organism, peculiarly this has two parts. One is virulent part, another is antigenicity. Virulence part means it is causing the disease, and antigenicity means it is causing stimulates our antibody system, immune system to develop antibody. একসঙ্গে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একসঙ্গে কিন্তু রোগ প্রতিষ্ঠা তৈরি করছে, আবার অ্যান্টিজেনিসিটি তৈরি করছে। এখন কি করা হয়, some organism is taken and through different treatment its virulence is lost, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আর থাকে না, তৈরি করা retained. Now when this, as for example tetanus toxoid, tetanus toxin, if you inject inside the body it will cause tetanus, কিন্তু if you hit this, its virulence powers is lost, but its antigenicity is retained. So when you give this anti tetanus toxoids, it will কাটা মস্তান, সে বসে আছে তোমার গ্রামের বাইরে, বাইরের লোকেরা এসে কি করছে, দেখে তাকে দেখে ওরে বাবা ও বসে আছে বলে পালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মস্তান তো বেসিক্যালি সে নিজেও তো গ্রামের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু দ্যাট ক্যানট বি ডান বিকজ তার দুটো হাত তুমি কেটে দিয়েছো, সে আর কোনো রকম ক্ষতি করতে পারছে না। সো toxoid or vaccine is same type of thing, that is the person cannot do harm to yourself, but it will only do good things. It will stimulate the immune system to develop antibody that will fight against another offensive antigen. So why it is called active, because your immune system is taking active part in the development of this immunity key. Here the immune system is antibody to the body so that it can protect you from this. As for example, তুমি কোথায় বাড়িতে দেরি আছে, সেই সময়টা তো তুমি না খেলে মরে যাবে, মানে অসুস্থ হয়ে পড়বে। সো ইউ ব্রিং ফুড ফ্রম আউটসাইড অ্যান্ড টেক ইট ফর প্যাসিভ ইমিউনিটিও ঠিক অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি সাম টাইম you inject antibody, it will stimulate the immune system. There is primary response, there is secondary response. Antibodies, এই সময়টা তোমার বডিকে কে রক্ষা করবে, তোমার শরীরে তো অ্যান্টিবডি ঢুকে গেছে, অ্যান্টিজেন ঢুকে গেছে। সো human body, other human body or from animal, horse serum, আমরা জানি ATS ইত্যাদি ইত্যাদি। So this is the basic things of passive immunity. সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল কি, rabies is a notorious disease.
এর পিকুলারিটি কি না এটা 100% মর্টাইল, 100টা পেশেন্ট 100টাই মারা যাবে, তুমি সার্ভাইভিং পেশেন্ট। তাহলে রেবিস কামড়ানোর পরে ইউ উইল গিভ ভ্যাকসিন, বাট দ্যাট ভ্যাকসিন উইল টেক সাম টাইম টু ডেভেলপ অ্যান্টিবডি। এর মধ্যে যদি তোমার রেবিস হয়ে যায় তাহলে কে তোমাকে প্রোটেক্ট করবে সেই সময়টা? ইট উইল কভার আপ বাই দ্য রেডিমেড অ্যান্টিবডি আইদার ফর হিউম্যান বিং অর ফ্রম চিকেন অর ইট মে বি বাই দ্য অ্যানিমালস হর্স সেরাম। তাই এইগুলো তুমি দিয়ে দিলে দ্যাট উইল প্রোটেক্ট দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিজিজ ইনকিউবেশন পিরিয়ড। অ্যান্ড যখন ডিজিজের ইনকিউবেশন পিরিয়ড তো সবারই থাকে, যখন ডিজিজের ইনকিউবেশন পিরিয়ড চলে আসলো অ্যাট দ্যাট টাইম ইউর অ্যান্টিবডি ইজ অলসো ডেভেলপড। সো ইন কেস অফ রেবিস ইউ গিভ বোথ প্যাসিভ অ্যান্ড অ্যাক্টিভ immunity. This is also applicable in case of gas gangrene. পাটা বাদ দিয়ে দিতে হবে, গ্যাসে ফুলে গেছে, পচে গেছে। So in that time you are giving vaccine and also you give antitoxin. এইটা তোমাদের ইমিউনিটি চ্যাপ্টারটাকে আমি সংক্ষেপে এবং নাটসেল তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম। যদি শুনে থাকো কখনো ভুলবে না হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। দেখো তোমাদের যে শিডিউল্ড, যেটা যেহেতু এটা আমাদের সাবজেক্টে একটু টাচ করে যায় তাই আমি বুঝিয়ে দিলাম খুব সংক্ষেপে, বেসিক আইডিয়াটা দিয়ে দিলাম হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, হোয়াট ইজ প্যাসিভ ইমিউনিটি, হোয়াট ইজ কম্বাইন্ড ইমিউনিটি। এটা প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট, তখন তোমরা দেখবে এই বেসিসের উপরে তোমরা বুঝতে পারবে। আমি তোমাদেরকে বেসিক আইডিয়াটা দিয়ে দিলাম হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, হোয়াট ইজ প্যাসিভ ইমিউনিটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ কম্বাইন্ড ইমিউনিটি। এইভাবে ইউ ক্যান প্রোটেক্ট দ্য সাসেপ্টেবল হোস্ট। আর কিভাবে করতে পারো? বাই কেমো প্রোফাইল্যাক্সিস। তুমি উড়িষ্যার একটা জঙ্গলে বেড়াতে যাচ্ছ, ইট ইজ ভেরি নটোরিয়াস ফর ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া। তুমি গেলে সেখানকার মশা তোমাকে কামড়াতে পারে গেস্ট হাউসে বা অন্য কোথাও। ইন দ্যাট কেস ইউ স্টার্ট মেডিসিন 3 weeks বিফোর। তাহলে তোমার শরীরে ইমিউনিটি তৈরি হয়ে গেল, এইবার মশা তোমাকে কামড়ালেও তোমার শরীরে আর কোনো রোগ হবে না। অ্যান্ড ইউ কন্টিনিউ ইট ফর অ্যানাদার 2 weeks আফটার কামিং ব্যাক ফ্রম দেয়ার। সো দিস ইজ ফর chemo prophylaxis. As for example, chloroquine therapy is done as a chemotherapy. All these things are there. So these are, তুমি আফ্রিকাতে যাচ্ছ, তোমার ইয়েলো ফিভার হতে পারে, so you take, it is a very notorious disease, it affects the liver, so it is a very dreadful disease, so you take vaccine against this, you take medicine against this, so it is chemoprophylaxis. So in this way you can break the chain of the transmission. First thing you can break by early diagnosis, by notification, by epidemiological investigation, by treatment, by isolation, by quarantine. And second part of the chain, that is the mode of transmission, which may be direct or indirect. I have given you 4 examples how you can break this one, how the waterborne disease and how the airborne disease. And lastly is the protection of the susceptible host, that is you are striking on the last ring of this chain of transmission. That is by active immunization, by passive, active and passive, and lastly by chemotherapy. Okay, next day we will discuss non-communicable disease. Okay, non-communicable disease means the disease domain is divided into two groups. One is communicable and another is non-communicable. Non-communicable means, communicable means the disease
disease communicated to others. If I suffer from COVID, I will be infected. So COVID is a infectious disease, and it is from infection, and it is a communicable disease. And what is non-communicable disease? If I suffer from hypertension or cancer or coronary heart disease, obesity, you will not suffer. As for example, I am myself suffering from by the diabetes. So these diseases are called non-communicable disease, because these diseases are not communicated to the community. Now, due to advancement of the medicine, due to advancement of the treatment, laboratory investigations, we have controlled these communicable disease. এখন আর সেরকম কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি হয় না। ইউরোপ বা these are not. Recent exception is COVID. Most of us is suffering from this affluent society from non-communicable disease. India 140 কোটির উপর লোক আছে, কিন্তু তার মধ্যে there is a mini India 50 crores দ্বারা affluent society, তারই সন্তান হচ্ছে তোমরা, তারই মেম্বার হচ্ছে আমরা। আমরা কি করি না, we will not suffer usually from infectious disease. We are suffering from non-communicable disease like Western countries, coronary heart disease, diabetes, obesity, cancer, stroke. So all this disease amra non-communicable disease is now attending more attention day by day. So there is a program also, and India a large number, these people like us, the first cause of death is coronary heart disease, that is the stroke. বাজার থেকে ফিরে আসলো, এইভাবে খবরের কাগজ পড়ছে, বলছে একটা চা দে, চা নিয়ে এসে দেখলো the person died, এরকম করে মারা গেছে due to coronary heart disease. This is more common in our country among this middle class and higher class people. Also stroke, দেখেছো তো, প্যারালিসিস হয়ে আছে। And diabetes, it is the diabetic kingdom of India. আমার ফ্যামিলিতে আমার সিবলিংদের মধ্যেই তো আমার দাদা, he is a doctor, he is suffering from diabetes, myself is suffering from diabetes, and এর মিডিলে একটা দিদি ছিল, she died from diabetes. তা এরকম আর কি, যে ফ্যামিলিতে আছে সেই ফ্যামিলিতে প্রচুর ডায়াবেটিক আছে। and India is now called the diabetic kingdom of, এখানে সবচেয়ে বেশি 11 to 13%, 11 জনের মধ্যে 100 জনের মধ্যে 11 থেকে 13 জনের ডায়াবেটিস আছে। সুতরাং these are the time to give attention to non-communicable disease. তবে আমি সবচেয়ে আশ্চর্য দেখলাম যে তোমাদের এই যে নতুন এনএমসি করেছে, তাতে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের উপরে ভীষণ অল্প স্ট্রেস দিয়েছে, বাট ইট ইজ দ্য মেজর কজ অফ আওয়ার ডেথ। অলসো ইট ইজ ইন দ্য developed country. Then developed country 56% of the 100 death is caused by non-communicable disease, stroke and coronary heart disease. চ্যাপ্টার হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, তারপরে প্রোটিন মেটাবলিজম বোধহয় নেই, বোধহয় লিপিড আছে, আর বোধহয় নিউক্লিওটাইড আছে, আর হ্যাঁ হিম মেটাবলিজম আছে। আচ্ছা, তো তা তোমাকে আমি একটা ওভারভিউ একটা কার্বোহাইড্রেটের উপর দেবো। আমি কার্বোহাইড্রেট কীরকম আসবে, কার্বোহাইড্রেট তোমরা তো পড়েছো সবাই, মেটাবলিজম পড়েছো কি? কেমিস্ট্রিতে আমি মনে হয় হয়েছে। মেটাবলিজমের উপর তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা আমাকে আমি ক্লিয়ার করতে পারো। হ্যাঁ, আমি একটা ওভারভিউ আমি আগে দিয়ে দিচ্ছি। কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম মানে সেন্টারটা হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ। ব্লাড গ্লুকোজ ইজ দ্য অকুপাইজ দ্য সেন্ট্রাল পজিশন অফ কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম। ব্লাড গ্লুকোজটাকে যদি আমি সেন্ট্রাল পজিশনে রাখি, তাহলে এখান থেকে আমি পাথওয়েগুলো আমি বার করতে পারবো।
কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের মেন কনসার্ন ব্লাড গ্লুকোজ। কি করে ব্লাড গ্লুকোজটা ঠিক মতো হয়, যে সমস্ত পাথওয়েগুলো আছে এই পাথওয়েগুলোর মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন আছে। The coordination of all the pathways ultimately maintains the blood glucose in the normal range. What are the pathways? Where from blood glucose comes and where it goes? Where from comes and where it goes? First day, we blood glucose comes from diet. You know all of them. But diet is not constant. Oh, when there is no diet, blood glucose comes from gluconeogenesis. Also, blood glucose may come from during starvation. When we do not take any food, blood glucose comes from glycogen breakdown, which is known as glycogenolysis. And also when there is a ample of blood glucose or oversupply of the blood glucose, abundance of the blood glucose, particularly occurring during food, post-meal. In post-meal condition, there is a surplus of the glucose, and that surplus glucose is converted to glycogen by glycogenesis. This is one pathway. This is one pathway. তাহলে একটা দুটো তিনটে পাথওয়ে হলো। আর ডায়েটের থেকে যেটা হচ্ছে সেটা বাই অ্যাবজর্পশন। ইট ইজ নট এ পাথওয়ে। অ্যাবজর্পশন, ডাইজেশন। আর ব্লাড গ্লুকোজ কিভাবে খরচ হয়? ব্লাড গ্লুকোজের মেন খরচ হচ্ছে গিয়ে এটা গ্লাইকোলিসিস। এটা হচ্ছে আউটফ্লো। আমি এতদিন ইনফ্লো বললাম, এবার আউটফ্লোটা দেখাচ্ছি। আউটফ্লো হচ্ছে মেন আউটফ্লো হচ্ছে গিয়ে blood is converted to pyruvate, which occurs in the cytosol by the process known as glycolysis. All of you know. Now pyruvate enters into the mitochondria. Pyruvate enters into the mitochondria, and there পাইরুভেটের ফেট কি? হোয়াট আর দ্য ফেটস অফ দ্য পাইরুভেট? বলো। একটা ফেট হচ্ছে গিয়ে ইট এন্টার্স ইনটু দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া বাই ট্রান্সপোর্টার, and pyruvate is converted to acetyl-CoA. এবারে বলো, what are the fates of the pyruvate and what are the fates of the acetyl-CoA? কিটোন বডি আসবে না পাইরুভেট থেকে। পাইরুভেটের মেন ফেট হচ্ছে কি ইট এন্টার্স ইনটু দ্য it is decarboxylated to acetyl-CoA. This is the main fat. It enters into the mitochondria and is converted to acetyl-CoA by the process known as oxidative decarboxylation. তাহলে পাইরুভেট এই যে প্রসেসটা হচ্ছে যে অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন, যেটা ঘটছে কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে। এত এইগুলো এই প্রসেসটা কিন্তু সাইটোসলে হচ্ছে। এবার অ্যাসিটাইল-CoA হচ্ছে গিয়ে তোমার সাইকেলে চলে যাচ্ছে, টিসিএ সাইকেলে। টিসিএ সাইকেলে গিয়ে ওর ফেট কি? কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাচ্ছে। আর কি ফেট? আর কি তৈরি হয়? ইমিডিয়েট ফেট। কি জেনারেট হয়? NADH। কটা NADH হয়? তিনটে জায়গায়। বলো তো কোন কোন জায়গায় NADH তৈরি হয়? তিনটে জায়গায় NADH তৈরি হয়, তিনটে ডিহাইড্রোজেনেস দিয়ে। একটা হচ্ছে আইসোসাইটেড ডিহাইড্রোজেনেস, একটা হচ্ছে কি আলফা কিটো গ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেস, একটা হচ্ছে ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেস। আর একটা ডিহাইড্রোজেনেস আছে সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেস, সেখানে কিন্তু তৈরি হয় FADH2।
তাহলে একটা মলিকুল FADH2 তৈরি হবে আর 3টে মলিকুল হবে NADH। দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল প্রোডাক্ট অফ দ্য ক্রেব সাইকেল। এটা এটার ফেট তোমরা সবাই জানো। এটার ফেট হচ্ছে গিয়ে অক্সিডেটিভ ইটিসি, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে যাবে, দিয়ে অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন হবে। অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন হবে, এটিপি জেনারেশন হবে। আলটিমেট উদ্দেশ্য হচ্ছে এটিপি জেনারেশন। এটিপি জেনারেশন ফ্রম ফুড স্টাফ। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে কি ওয়ান অফ দ্য প্রিন্সিপাল ফেট অফ দ্য পাইরুভেট, বাট দেয়ার আর আদার ফেটস অফ দ্য পাইরুভেট। হোয়াট আর দ্য আদার ফেটস? পাইরুভেটের একটা ফেট হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড, ওয়ান ফেট। আমি একটু সবগুলো লিখছি না আমি। প্রিন্সিপাল ফেট হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে, যেটা জিজ্ঞেস করে, এবং এই প্রিন্সিপাল ফেটের মধ্যে যে PDH কমপ্লেক্স, এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে অনেকে। থিওরিতে না এলেও ভাইভাতে ফ্রিকোয়েন্টলি জিজ্ঞেস করবে হোয়াট আর দ্য enzymes and what are the coenzymes. There are 3 enzymes and there are 5 coenzymes. 3 enzymes are pyruvate dehydrogenase, arekta dihydrolipoyl dehydrogenase, dihydrotransdehydrogenase, and have the coenzyme are the 5 lipoic acid, TPP, NAD, and coenzyme A. These all are coenzymes and enzymes of the PDH complex. এই জন্য PDH complex বলছি আমরা। PDH কমপ্লেক্স আছে মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স। দ্য সিমিলার মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স আর কোথায় আছে? সিমিলার মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স সিমিলার টু PDH কমপ্লেক্স আর কোথায় আছে? এইটা জাস্ট আমার ভাই ভাই এইরকম করে জিজ্ঞেস করবে আর কি। হ্যাঁ, না না, আর একটু কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমই আছে। আমি কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের বাইরে যাচ্ছি না এখন। কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে আর কোথায় PDH কমপ্লেক্সের মতন কমপ্লেক্স আছে? সেটা হচ্ছে গিয়ে আলফা কিটো গ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স ইন দ্য ক্রেব সাইকেল। সিমিলার 3টে এনজাইম, সিমিলার 5টা কোএনজাইম। আলফা কিটো গ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স হুইচ কনভার্টস আলফা কিটো গ্লুটারেট টু সাকসিনাইল কোয়ে। এখানে যেমন পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে, ওখানে তেমনি আলফা কিটো গ্লুটারেট টু সাকসিনাইল কোয়ে। ওখানেও 3টে এনজাইম, 5টা কোএনজাইম। তার মধ্যে আলফা কিটো গ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ, ডাইহাইড্রোলিপয়েল ডিহাইড্রোজেনেজ, আর একটা হচ্ছে ট্রান্স অ্যাসিটাইলেজ হবে না, ওখানে হবে ট্রান্স সাকসিনাইলেজ, বিকজ প্রোডাক্ট ইজ দ্য সাকসিনাইল কোয়ে। সো ট্রান্স অ্যাসিটাইলেজ ওখানে হবে না, তার জায়গায় হবে ট্রান্স সাকসিনাইলেজ। আর এনজাইমস মোটামুটি কোএনজাইমসগুলো সবগুলো প্রায় একই আছে, একই। আর একটা যদি বলতে পারো সেটা অ্যামিনো অ্যাসিড মেটাবলিজম আছে সিমিলার, যেটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ চেন কোএনজাইম এ ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স। ব্রাঞ্চ চেন ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স। ব্রাঞ্চ চেন অ্যামিনো অ্যাসিডটা ট্রান্সঅ্যামিনেশন হবে, ব্রাঞ্চ চেন কিটো অ্যাসিড হবে, branch chain keto acid undergo oxidative decarboxylation by corresponding branch chain keto acid dehydrogenase complex. That is in the protein metabolism. 3টে আমাদের ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স আছে, মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স আছে সিমিলার। এছাড়াও মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স আছে যেটাকে আমরা বলি ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস। আর একটা হচ্ছে কি গ্লাইসিন ক্লিভেজ কমপ্লেক্স। এই এতগুলো কমপ্লেক্স আছে আমাদের আছে মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স। এনিওয়ে কার্বোহাইড্রেটে আছে 2টো মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স, PDH কমপ্লেক্স, আলফা কিটো গ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স। তাহলে এটা হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল ফেট। আর একটা আর পাইরুভেট থেকে কি কি হয় আমি সেটা বলে দিচ্ছি। পাইরুভেট, ফেটস অফ দ্য পাইরুভেট জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে প্রথম ফেট হচ্ছে গিয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ফেট। তারপরে ফেট হচ্ছে গিয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড, তারপরে ফেট হচ্ছে গিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড হবে একটা,
বাই ট্রান্সঅ্যামিনেশন অ্যালানিন, ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে বাই, এখানে এনজাইম কি আছে, এলডিএইচ কমপ্লেক্স, ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেস, এখানে আছে পিডিএইচ কমপ্লেক্স, পিডিএইচসি, এখানে আছে ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, দিস আর দ্য ফেটস। আর একটা ফেটস হবে ইথাইল অ্যালকোহল, যেটা আমাদের বডিতে কম হয়, যেটা হয় ইস্টে হয়, অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন, ইথাইল অ্যালকোহল। তাহলে এই ক্ষেত্রে ফেটস অফ দ্য পাইরুভেট, এই চারটে লাস্ট। ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি, এটা আমাদের বডিতে খুব একটা হয় না, এটা হয় ইস্টে হয়। এনিওয়ে, এই ফেটস অফ দ্য পাইরুভেট যদি জিজ্ঞেস করে, ইউ মাস্ট মেনশন 4 ফেটস, প্রিন্সিপাল ফেট বিং দ্য অ্যাসিটাইল কোয়ে। ঠিক আছে, এবার যদি ফেটস অফ দ্য অ্যাসিটাইল কোয়ে জিজ্ঞেস করে, অ্যাসিটাইল কোয়ের কি কি ফেটস? মেন ফেট হচ্ছে টিসিএ সাইকেল, সবসময় আগে মেন প্রিডোমিনেন্ট ফেটটা আগে বলবে, তারপরে কি সিনথেসিস হয়, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হয়, কোলেস্টেরল হয়। আর যখন এক্সেস বিটা অক্সিডেশন হয়, এক্সেস বিটা অক্সিডেশন হলে পরে, এটা সবসময় হয় না, এটা হচ্ছে কিটোন বডি। দিস ইজ নট ইউজুয়াল ফেট, দিস ইজ আনইউজুয়াল ফেট, দিস আর অল ইউজুয়াল ফেট। This is unusual fate occurs in excessive beta oxidation of the fatty acid. 4 fates, এই 4 এই পাথর, এইগুলো কিন্তু জানতে হবে। টোটাল ওভারঅল কনসেপশন না থাকলে পরে এগুলো বলাটা একটু কঠিন আছে, কিন্তু এগুলো যদি জানো, এগুলো জিজ্ঞেস করার কারণ তোমার ওভারঅল কনসেপশনটা দেখে আর কি, তুমি সব মেটাবলিজম পড়েছো কিনা। একসঙ্গে একটা কোশ্চেন করবে, দাদা তোমাকে বুঝে নেবে যে তুমি সমস্ত মেটাবলিজম পড়েছো কিনা। তাহলে ফেটস অফ দ্য পাইরুভেট বললাম, ফেটস অফ দ্য অ্যাসিটাইল কোয়ে বললাম। এবার আসি আরো কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কথায়। আর পাথওয়ে কি আছে, সব পাথওয়ে কিন্তু আমি এখনো বলিনি। এইচএমপি শান্ট পাথওয়ে, এইচএমপি শান্ট খুব জিজ্ঞেস করে, হোয়াট আর দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য এইচএমপি শান্টস অর পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে। কি সিগনিফিকেন্স? ইজ ইট ফর এনার্জি? এটা কিন্তু এনার্জির জন্য। এই এতক্ষণ যে পাথওয়ে বললাম, ফর এটিপি জেনারেশন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি সিনথেসিস অফ দ্য গ্লুকোজ ফ্রম দ্য নন কার্বোহাইড্রেট প্রিকারসার। This is the breakdown of the glycogen to glucose. This is the synthesis of the glycogen from blood glucose. And what is the significance of the HAP pathway? Glycogen synthesis significance হচ্ছে যে it attracts surplus glucose to synthesize glycogen and to maintain blood glucose. আমার যখন ব্লাড গ্লুকোজ খেলে পরে প্রচুর ব্লাড গ্লুকোজ হয়ে যাবে, যদি গ্লাইকোজেন সিনথেসিস না হয়, খেলে পরে ওই 80-100 থাকবে না, খেলে পরে 200-300-400 হয়ে যাবে, কিন্তু হয় না। তার কারণ কি? তার কারণ এক্সেস যেটা দরকার তার বেশি, সেগুলো গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে চলে যায়। হচ্ছে এরপরে তুমি বলো যে তারপরেও যদি আমি খাই, তারপরে যদি ব্লাড গ্লুকোজ থাকে, তার কি ফেট হবে? সেগুলো তখন অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড হবে, ফ্যাট হবে। বেশি খেলে ফ্যাট হয়, তার কারণ কি? এই জন্যই খুব বেশি খেলে ফ্যাট হতে হবে। তখন প্রথম ফেট সারপ্লাস গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন কনভার্ট হবে। গ্লাইকোজেনের তো একটা স্যাচুরেশন আছে, লিভারের একটা ক্যাপাসিটি আছে গ্লাইকোজেন, সেই ক্যাপাসিটি যদি ফুলফিল হয়ে যায়, তারপরে কি হবে? ব্লাড গ্লুকোজ। তখন গ্লুকোজ টু পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে, গ্লুকোজ টু পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে টু ফ্যাটি অ্যাসিড, যেটা আমি বললাম, গ্লুকোজ টু পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে টু ফ্যাটি অ্যাসিড, যেটা যে 4টে ফেট আমি বলেছি। এই ফ্যাটি অ্যাসিড
esterification with visceral fat and accumulated in the subcutaneous tissue or in the viscera. This is এইগুলো হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ মেনটেন করে, আবার গ্লাইকোজেন সিনথেসিস করে, ফ্যাট সিনথেসিসও করে। তাহলে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস এবং ফ্যাট সিনথেসিস এসেন্সিয়াল ফর মেনটেন্যান্স অফ দ্য ব্লাড গ্লুকোজ আফটার ফিড। গ্লুকোনিওজেনেসিসের প্রিকারসার জিজ্ঞেস করবে, কি কি আছে প্রিকারসার? হোয়াট আর দ্য প্রিকারসার অফ দ্য গ্লুকোনিওজেনেসিস? ল্যাকটেট, পাইরুভেট, অ্যালানিন, গ্লিসারল, প্রোপিওনিল কোয়ে from odd chain fatty acid oxidation. Odd chain fatty acid oxidation এর ওয়ান মলিকুল প্রোপিওনিল কোয়ে হয়। যদি 17টা যদি 16টা জায়গায় 16 মানে পমিটিক অ্যাসিড, 8টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে। যদি 17টা হয় ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে কি হবে? 8টা অ্যাসিটাইল, 7টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে আর একটা প্রোপিওনিল কোয়ে হবে। The fate of the propionyl CoA is the conversion to glucose via succinyl CoA. মনে আছে? প্রোপিওনিল CoA টু সাকসিনিল CoA প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল একবার, মনে হয় ক্লাস টেস্টে। প্রোপিওনিল CoA থেকে কি করে সাকসিনাইল CoA হয় সেই পাথওয়েটা মনে রাখবেন। মিথাইল ম্যালোনিল CoA হয়, তারপরে সাকসিনাইল CoA হয়, প্রোপিওনিল CoA কার্বক্সিলেশন হয়। I am not going into the details. তাহলে গ্লুকোনিওজেনেসিসের প্রিকারসার জিজ্ঞেস করতে হবে, গ্লুকোনিওজেনেসিস কি করে হয় জিজ্ঞেস করবে। আর গ্লাইকোলিসিস আর গ্লুকোনিওজেনেসিস রেসিপ্রোকালি রেগুলেটেড। হাউ ইট ইজ রেসিপ্রোকালি রেগুলেটেড? মানে গ্লাইকোলিসিস যখন হবে তখন গ্লুকোনিওজেনেসিস হবে না, আবার গ্লুকোনিওজেনেসিস যখন হবে তখন গ্লাইকোলিসিস হবে না। দ্যাট ইজ কল্ড রেসিপ্রোকাল রেগুলেশন অফ দ্য reciprocal regulation between glycolysis and gluconeogenesis. কি করে হয় এই রেসিপ্রোকাল রেগুলেশন? তাহলে এই পাথওয়ে গেলে তুমি এই টাইপের সানফ্লাওয়ার পাথওয়ে সিগনিফিকেন্স কিন্তু বলনি। বলো কি 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 প্রোডাক্ট হয়? ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট, দুটো ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয়, এটা বলতে হবে। এটা একটা হচ্ছে NADPH, একটা হচ্ছে গিয়ে রাইবোজ 5 ফসফেট। NADPH কি কাজে লাগে? ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল তৈরি করতে লাগে, হ্যাঁ। আর রিডিউস গ্লুটাথায়ন তৈরি করতে লাগে। রিডিউস গ্লুটাথায়ন হেল্পস ইন দ্য মেনটেন্যান্স অফ দ্য RBC membrane. Integrity of the RBC membrane is maintained by glutathione. Which glutathione? Reduced form. তাহলে এই দুটো ইম্পর্টেন্স কিন্তু বলতে হবে। ATP সান্টের পাথওয়ে ATP জেনারেশন এখানে হয় না, নো ATP জেনারেশন। It is an oxidative pathway. It is also an oxidative pathway. Both are oxidative pathway of the glucose. But গ্লাইকোলিসিসের অক্সিডেটিভ আর তোমার HMP সান্টের তফাৎ হচ্ছে, আমার গ্লাইকোলিসিসের পারপাস হচ্ছে গিয়ে ATP জেনারেশন করা, আর HMP সান্টের পারপাস হচ্ছে গিয়ে নট ATP বাট two molecules. One is the NADPH, another is the ribose 5 phosphate. গ্লুকোনিওজেনেসিসের আমি এনজাইমসগুলো তোমরা যেগুলো 4টে এনজাইম আছে সেগুলো বলতে হবে। পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, ফসফোইনল PPCK, ফসফোইনল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ, ফ্রুক্টোজ 1,6 বিসফসফেটেজ অ্যান্ড লাস্ট গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ। এই 4টে কিন্তু প্রিন্সিপাল এনজাইমস অফ দ্য গ্লুকোনিওজেনেসিস, হ্যাঁ। তার মধ্যে লাস্ট টার্মিনেট গ্লুকোজ 6 phosphatase, it is important because of the deficiency of which causes one disease known as von Gilkes disease. Von Gilkes disease is the type 1 glycogen storage disease. Type 2 আছে, type 3 আছে, type 4 আছে, type 5 আছে। টাইপ 1 হচ্ছে কি গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ ডেফিসিয়েন্সি, টাইপ 2 কে বলছে কি পম্পিস ডিজিজ,
অ্যান্ডারসনস ডিজিজ, আর একটা কোরিজ ডিজিজ। কোরিজ ফর ডিব্রাঞ্চিং, সি ফর ডি অ্যান্ড বি ফর এ ফর বি। এ হচ্ছে অ্যান্ডারসন, এ অ্যান্ডারসন ABCD, এই কথাটা মনে রাখবে। এ অ্যান্ডারসনস ডিউ টু ব্রাঞ্চিং ডেফিসিয়েন্সি, সি কোরিজ ডিউ টু ডিব্রাঞ্চিং ডেফিসিয়েন্সি। গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ আছে, নেম দ্য গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ অ্যান্ড এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি। তার মধ্যে তোমাকে এই অ্যান্ডারসন, কোরিজ, তারপরে পম্পিস ডিজিজ, ম্যাকাবেল সিনড্রোম, হার্স ডিজিজ, এইগুলো মেনশন করতে হবে। অনেকগুলো আছে, টরিস ডিজিজ আছে, আর একটা টাইপ 0 একটা আছে লাস্টে। টাইপ 0 হচ্ছে গিয়ে কোনো নাম্বার নেই, টাইপ 0, সেটা হচ্ছে গিয়ে গ্লাইকোজেন সিনথেজ ডেফিসিয়েন্সি। অনেকগুলো আছে গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজের। তাহলে দিস আর দ্য মেন পাথওয়ে। কি কি হলো? একটা হচ্ছে গিয়ে গ্লাইকোলাইসিস, 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে গ্লুকোনিওজেনেসিস, 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন, 4 নম্বর হচ্ছে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস। হ্যাঁ, আর কি? HMP শান্ট, এটা হচ্ছে 5 নম্বর। আর হচ্ছে TCA সাইকেল 6 নম্বর। এই 6টা পাথওয়ে তোমাকে জানতে হবে। এছাড়াও যদি তুমি মাইনর পাথওয়ে বলে, মাইনর পাথওয়ে একটা আছে, দিস আর অল মেজর পাথওয়েজ। অ্যান্ড মাইনর পাথওয়ে কি আছে? মাইনর পাথওয়ে আছে হচ্ছে একটা ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে। ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে ইজ অলসো পাথওয়ে অফ কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, বাট নট মেজর। আমি মেজর পাথওয়ে এতক্ষণ বললাম। মাইনর পাথওয়ের মধ্যে একটা হচ্ছে কি ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে, একটা হচ্ছে পলিঅল পাথওয়ে। দিস আর দ্য 2 মাইনর পাথওয়ে। এই দুটো কিন্তু জানতে হবে। ফর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স দুটোর আছে। ইউরোনিক অ্যাসিডের ইম্পর্টেন্স কি আছে? ইউরোনিক অ্যাসিডের ইম্পর্টেন্স আছে 2টো, আর ডিজিজ যদি বলো 3টে, ডিজিজ নিয়ে 3টে। একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স হচ্ছে গিয়ে ইট প্রডিউসেস গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড which is used for conjugation of the bilirubin. ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে ফরমেশন অফ দ্য গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড, এবং গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড অনেক জায়গায় কাজে লাগে। মেন যে জায়গায় কাজে লাগে, ফর কনজুগেশন অফ বিলিরুবিন। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ান ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে গিয়ে সিনথেসিস অফ ওয়ান ভিটামিন, সিনথেসিস অফ ওয়ান ভিটামিন, that is vitamin C, ascorbic acid. Ascorbic acid is produced by this pathway. কিন্তু এটা আমরা তৈরি করতে পারি না, কিন্তু অন্যান্য প্রাণী তৈরি করতে পারে। গরু, ছাগল এরা তৈরি করতে পারে, আমরা তৈরি করতে পারি না। তার কারণ একটা এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি আছে। একটা এনজাইম ডেফিসিয়েন্সির জন্য L-গ্লুনোল্যাকটোন অক্সিডেজ বলা হয় এনজাইমটা, হুইচ ইজ নেসেসারি ফর দিস পাথওয়ে। আমরা L-গ্লুনোল্যাকটোন অক্সিডেজ এই এনজাইমটা না থাকার জন্য আমরা ভিটামিন সি তৈরি করতে পারি না। এই জন্য ভিটামিন সিকে আমরা ভিটামিন সি বলি। ভিটামিনস হচ্ছে এমন একটা সাবস্টেন্স যারা বডিতে দরকার, কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি না। যদি তৈরি করতে পারতাম তাহলে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড কিন্তু ভিটামিন চ্যাপ্টারে পড়তাম না। অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি আমরা ভিটামিন চ্যাপ্টারে পড়তাম না যদি আমরা তৈরি করতে পারতাম। কেন তৈরি করতে পারি না? কারণ ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে আমাদের বডিতে ইজ নট ফুললি অ্যাক্টিভ। ইট ইজ ফুললি অ্যাক্টিভ ইন আদার অ্যানিমালস। তারা ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে, তাদের ভিটামিন সি এর ডেফিসিয়েন্সি ওই জন্য হয় না, আমাদের ভিটামিন সি এর ডেফিসিয়েন্সি হয়। আমরা যদি ঠিকমতো ইনটেক না করি বাই ডায়েট অর বাই ড্রাগস, আমাদের ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি হবে। কিন্তু অ্যানিমালসদের, অন্যান্য অ্যানিমালসদের, ক্যাটেলসদের ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি কখনো হয় না। যাই হোক, দিস ইজ মানে পাথওয়ে। আর একটা রোগ আছে,
ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে, যাদেরকে আমরা বলি এসেনশিয়াল পেন্টোসুরিয়া। এসেনশিয়াল পেন্টোসুরিয়া, ইট ইজ এ ডিজিজ কনসার্নড উইথ ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে। আমি অনেকগুলো কথা বলছি, আমি সবগুলো লিখতে পারছি না, আমি লিখলে পরে আমি শেষ করতে পারবো না। এটা তোমরা দেখবে, আমি হাইলাইট করতে চাইছি জায়গাগুলোকে। ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে, ভিটামিন সি, গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড, আর এসেনশিয়াল পেন্টোসুরিয়া। Essential pentosuria is a disease due to deficiency of an enzyme of the uronic acid pathway that is called xylitol dehydrogenase, and it is a very benign condition. It requires no treatment. Essential pentosuria. These are the uronic acid pathway importance. The polyol pathway হচ্ছে গিয়ে এটা রিডাকটিভ পাথওয়ে। যখন অক্সিডেশন হয় না কোনো কারণে, বা প্রচুর পরিমাণে বডিতে যদি গ্লুকোজ থাকে, সমস্ত গ্লুকোজের অক্সিডেশন হয় না। প্রচুর পরিমাণে গ্যালাক্টোজ যখন বডিতে থাকে, সমস্ত গ্যালাক্টোজের অক্সিডেশন হবে না, তখন সাম অফ দ্য গ্লুকোজ আর সাম অফ দ্য গ্যালাক্টোজ, সাম অফ দ্য ফ্রাক্টোজ উইল আন্ডারগো পলিওল পাথওয়ে বাই দ্য এনজাইম অ্যালডোজ রিডাকটেজ। অ্যালডোজ রিডাকটেজ বলে একটা এনজাইম আছে, তোমরা হয়তো শোনোনি, নাম পড়োনি ভালো করে। ওই পাথওয়ে অ্যালডোজ রিডাকটেজ হচ্ছে গিয়ে একটা এনজাইম যেটা কার্বোহাইড্রেটকে রিডিউস করে। যেমন গ্লুকোজকে কিসে রিডিউস করবে? গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজকে রিডিউস করবে বাই টু সরবিটল। Sorbitol is the reduction product of the glucose and as well as fructose. Enzyme necessary aldose reductase. ডায়াবেটিসে যে ক্যাটারাক্ট হয়, কেন ক্যাটারাক্ট হয়? বিকজ অফ দ্য সরবিটল। ডায়াবেটিক পারসনস, গ্যালাক্টোসিমিয়া, এদের ক্যাটারাক্ট হয়। গ্যালাক্টোসিমিয়াতে ক্যাটারাক্ট হয় তার কারণ রিডাকশন প্রোডাক্ট অফ দ্য গ্যালাক্টোজ ইজ দ্য গ্যালাক্টিটল। Both galactitol and sorbitol will cause cataract when accumulated in the lens. Galactitol accumulate করবে in galactosemia, which is a genetic disorder of galactose metabolism. আমি আসছি ডিসঅর্ডারগুলো। এইচএমপি পাথওয়ের ইম্পর্টেন্স আমি অনেকবার বলেছি, কি করে এইচএমপি ডিফেক্টস অফ দ্য glucose 6-phosphate dehydrogenase, which is the principal enzyme of the HFP sung. Glucose 6-phosphate dehydrogenase is the principal enzyme or key enzyme or regulatory enzyme of pentose phosphate pathway, the deficiency of which will cause hemolytic anemia. This is the one importance of the pentose phosphate pathway. Deficiency of the glucose 6-phosphate dehydrogenase or any defect of the pentose phosphate pathway will ultimately cause hemolytic anemia. এইটা কিন্তু আছে। কেন আছে? কেন এটা জাস্টিফাই করতে হবে? এটা জাস্টিফাই করতে হবে। জাস্টিফাই প্রশ্ন দিয়েছিলাম, তোমরা পড়োনি। তারপরে এটা জাস্টিফিকেশন করার জন্য একটা প্রশ্ন ছিল তোমাদের গত ক্লাস টেস্টে। 1 নম্বর হচ্ছে গিয়ে, প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে ডায়াবেটিস মেলাইটাস। একে বাদ দিয়ে কিন্তু অন্য কিছু বলা যাবে না, একে আগে বলতেই হবে। প্রিন্সিপাল ডিসঅর্ডার অফ দ্য কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম ইজ দ্য ডায়াবেটিস মেলাইটাস, যার ইনসিডেন্স, প্রচুর ইনসিডেন্স, এবং এটা তুমি থ্রু আউট লাইফ শিখতে হবে। থ্রু আউট লাইফ এটাকে নিয়ে ডিল করতে হবে। ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তারপরে ডিজিজ হচ্ছে গিয়ে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। cannot tolerate the lactose, cannot tolerate the milk and milk products because of the absence or deficiency of enzyme concerned with breakdown of the lactose, that is lactase. ল্যাকটেজ ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, কনজেনিটাল হতে পারে, বাই বার্থ হতে পারে। যদি বাই বার্থ হয় তাহলে প্রথম থেকেই সে মিল্ক খেতে পারবে না, অ্যাবডোমিনাল পেন হবে, ব্লোটিং হবে, ডায়রিয়া হবে।
আর অ্যাকোয়ার্ড কন্ডিশনও হয় অনেক সময়, পরে ডেভেলপ করে অ্যাডাল্টের যেটা হয় ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ দ্য ল্যাকটোজ অ্যান্ড দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস। 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে গ্যালাক্টোসিমিয়া। ইট ইজ এ ডিসঅর্ডার অফ দ্য গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম। গ্যালাক্টোজ, আমি আসছি সেটাই। 4 নম্বর হচ্ছে গিয়ে গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজেস, যেটা এতক্ষণ ধরে বললাম আমি। প্রথম ডিসঅর্ডার হচ্ছে গিয়ে ভন জিরকেস ডিজিজ, আর শেষ ডিসঅর্ডার হচ্ছে গিয়ে গ্লাইকোজেন সিনথেস ডেফিসিয়েন্সি। গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে গিয়ে প্রথম ডিসঅর্ডার, শেষ ডিসঅর্ডার হচ্ছে গ্লাইকোজেন সিনথেস ডেফিসিয়েন্সি। লিভার ফসফোরাইলেজ, মাসেল ফসফোরাইলেজ দুটো আছে। মাসেল ফসফোরাইলেজের ডেফিসিয়েন্সির জন্য ম্যাকার্টল সিনড্রোম। টাইপ 5, টাইপ 6 হচ্ছে হার্স ডিজিজ। H for H, হেপাটিক ফসফোরাইলেজ। M for M, ম্যাকার্টল সিনড্রোম, মাসেল ফসফোরাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি। মনে রাখার জন্য মাসেল ফসফোরাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে ম্যাকার্টল সিনড্রোম, লিভার ফসফোরাইলেজ ডিউলি আর হেপাটিক ফসফোরাইলেজ ডিউলি হার্ট সিনড্রোম। তাই বলে এগুলো দেখবে, আমি যে ডিজিজগুলোর নাম বললাম। 5 নম্বর হচ্ছে গিয়ে ফ্রুক্টোজ ডিসঅর্ডার। ফ্রুক্টোজের জন্য দুটো ডিসঅর্ডার আছে, এসেনশিয়াল, যেমন পেন্টোসুরিয়া আছে, এসেনশিয়াল দুটো আছে, এসেনশিয়াল পেন্টোসুরিয়া, এসেনশিয়াল ফ্রুক্টোসুরিয়া। বোথ আর হার্মলেস। যেখানে এসেনশিয়াল কথাটা আছে না, দ্যাট ইজ হার্মলেস, বিনাইন। কি বললাম, এসেনশিয়াল ফ্রুক্টোসুরিয়া। আর একটা আছে, আর একটা কি ডিসঅর্ডার আছে বলো? ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজমের আর একটা ডিসঅর্ডার কি আছে, যেটা কিন্তু হার্মফুল, নট হার্মলেস। সেটা কি? হার্মফুল ডিসঅর্ডার অফ ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজম। পরীক্ষা দেবে তো, হ্যাঁ? হেরিডিটারি ফ্রুক্টোজ ইনটলারেন্স। ডায়াবেটিস মেলিটাস সম্পর্কে অনেক কথা বলতে হবে, অনেক কথা বলা হয়ে গেছে, আর নতুন করে আমি কিছু বলবো না আজকে। যেটা তোমরা পড়ো না, যেগুলো জানো না, যে গ্যালাক্টোসিমিয়াটা আমি একটু বলবো, ফ্রুক্টোজ ইনটলারেন্সটা আমি একটু বলবো কোথায় হয়, কেন। এক্সেস ইনজেকশন অফ দ্য ফ্রুক্টোজ ইজ হার্মফুল। ফ্রুক্টোজ খাওয়া কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। ফ্রুক্টোজ খাওয়া ভালো নয়। কেন ভালো নয়? ফ্রুক্টোজ বেসিক্যালি করোনারি আর্টারি ডিজিজ হবে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হবে। Ingestion of the large excessive consumption of the fructose may lead to atherogenic and coronary artery disease. Why? এই প্রশ্নটা করে। তাহলে জানতে হবে ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজম। পড়েছ? আমি পড়েছিলাম, তোমরা আসনি ক্লাসে। ফ্রুক্টোকাইনেজ কি হবে? ফ্রুক্টোজ 1 ফসফেট। এটিপি আমি লিখছি না, এটিপি আরো সব লিখছি না। এটিপি লাগবে, এটিপি তৈরি হবে, যা হয় সব জায়গায়, যেটা আশা করি জানো। আশা করি এটা আমাকে লিখতে হবে না। এটা অ্যালডোলেস বি বলে একটা এনজাইম আছে, যেটা ভেঙে যাবে। 6টা, 3টে হবে। একটা 3 হচ্ছে গিয়ে গ্লিসারাল ডিহাইড 3 ফসফেট, না গ্লিসারাল ডিহাইড 3 ফসফেট হবে না, শুধু গ্লিসারাল ডিহাইড। আর একটা যেটা হবে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটেন ফসফেট। ফসফেটটা এখানে আসবে, এই ফসফেটটা এখানে আসবে, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটেন ফসফেট। আর গ্লিসারাল ডিহাইড 3 ফসফেট হবে না, কারণ ফসফেট আছে না একটাই যখন আছে। যদি 1,6 বিসফসফেট হতো বা 2,6 বিসফসফেট হতো, তাহলে এটা গ্লিসারাল ডিহাইড 3 ফসফেট হতো। আর গ্লিসারাল ডিহাইডকে এবার ফসফেট করতে হবে। ফসফেট করার জন্য একটা এনজাইম আছে, ট্রায়োকাইনেজ। গ্লিসারাল ডিহাইড 3 ফসফেট। এবার এরা দুজনেই তো
গ্লাইকোলিসিস চলে যাবে। ইট ইজ অল আর ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট অফ দ্য গ্লাইকোলিসিস। এইভাবে ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজম হয়। ফ্রুক্টোজ গিভস রাইজ টু এনার্জি, খুব তাড়াতাড়ি এনার্জি দেয় গ্লুকোজের থেকেও বেশি। কেন এনার্জি দেয় খুব তাড়াতাড়ি? গ্লুকোজ এনার্জি দেয় যত তাড়াতাড়ি, তার থেকে বেশি তাড়াতাড়ি, অনেক বেশি র্যাপিডলি এনার্জি দেয় ফ্রুক্টোজ। ওই জন্য ফলের রস খেলে পরে খুব তাড়াতাড়ি চাঙ্গা হয়। কেন হয়? কারণটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রুক্টোজ বাইপাসেস দ্য রেগুলেটরি স্টেপ, ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজম। ঠিক আছে, এবার দুটো এনজাইমের যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়, যদি এইটা যদি এইখানে যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়, এই ডেফিসিয়েন্সি কি করবে? এসেনশিয়াল ফ্রুক্টোসুরিয়া হুইচ ইজ হার্মলেস। আর এই ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তাহলে কি হবে? তাহলে হবে হেরিডিটারি ফ্রুক্টোজ ইনটলারেন্স, যেটা আমি লিখলাম আগে। ইট ইজ হার্মফুল, ইট ইজ হার্মলেস। তাহলে দুটো ডেফিসিয়েন্সি হলো ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজমের। এক্সেস ইনজেকশন অফ দ্য ফ্রুক্টোজ ইজ হার্মফুল। কেন? ফ্রুক্টোজ থেকে বাই গ্লাইকোলিসিস অ্যাসিটাইল কে খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হবে। মানে ফ্রুক্টোজ টু অ্যাসিটাইল কে এই পাথওয়ে, আর গ্লুকোজ টু অ্যাসিটাইল কে দুটো থেকেই হতে পারে, দুটো থেকেই হতে পারে, কিন্তু এই রেটটা অনেক বেশি, এই রেটটা অনেক বেশি। ফরমেশন অফ দ্য অ্যাসিটাইল কে ফ্রম দ্য ফ্রুক্টোজ অকার্স অ্যাট দ্য র্যাপিড রেট। হ্যাঁ, কেন হয় র্যাপিড রেটে হয়? তার কারণ ওর কন্ট্রোলিং মেকানিজমটাই নেই। কন্ট্রোলিং মেকানিজমটা কে করে গ্লাইকোলিসিসের? ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ 1। তাহলে এ কিন্তু ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ 1 কে বাইপাস করেছে। ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজম বাইপাসেস ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ, দ্য রেগুলেটরি এনজাইম। রেগুলেশন নেই, সেই জন্য আনরেগুলেটেড অ্যাসিটাইল কে তৈরি হয় ফ্রুক্টোজ থেকে। ফ্রুক্টোজ থেকে যে অ্যাসিটাইল কে তৈরি হবে, দ্যাট ইজ আনরেগুলেটেড অ্যান্ড ইন র্যাপিড ম্যানার। তাহলে কি হবে? যদি অ্যাসিটাইল কে যদি খুব র্যাপিড ম্যানার তৈরি হয়, প্রচুর ফ্রুক্টোজ যদি মেটাবলিজ একসঙ্গে হয় এবং প্রচুর অ্যাসিটাইল কে তৈরি হয়, তাহলে অ্যাসিটাইল কোর ফেটটা চিন্তা করো। অ্যাসিটাইল কোর ফেটটা কি? অ্যাসিটাইল কোর ফেট হচ্ছে প্রচুর অ্যাসিটাইল কে তৈরি হবে বিকজ অফ bypassing PFK1, regulatory step of the glycolysis. Regulatory step of the glycolysis, PFK1, ওই রেগুলেশন যদি না থাকে, it will be occur in unregulated manner. Man, excess acetyl CoA will be converted to cholesterol as well as triglyceride. তাহলে হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া অ্যান্ড হাইপার ট্রাইগ্লিসিডিমিয়া অকার্স ডিউ টু এক্সেসিভ কনজাম্পশন অফ দ্য ফ্রুক্টোজ। যেটা গ্লুকোজ খেলে কিন্তু অত তাড়াতাড়ি হবে না। গ্লুকোজ খেলেও হবে, যদি কেউ খুব খায় তাহলে তার ফ্যাট বাড়বে, তার কোলেস্টেরল বাড়বে, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বাড়বে ফ্রুক্টোজ খেলে পরে। সেই জন্য ফ্রুক্টোজ কনজাম্পশন ইজ নট হেলদি। Excessive fructose consumption is not healthy. এরপরে যেটা হচ্ছে আপনি গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজমটা একটু বলে দিই, যেটা তোমরা হয়তো পড়েছো কিনা আমি জানি না। গ্যালাক্টোজটা হয় গ্যালাক্টোকাইনেজ দিয়ে। কি হবে? গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট হবে। এরপরে যে এনজাইমটা আসবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এনজাইম, দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ হুইচ উইল কজ গ্যালাক্টোসিমিয়া। কি এনজাইম? এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে
গ্যালাক্টোজ তো এখানে ইউডিপি গ্লুকোজের সঙ্গে রিয়াক্ট করবে। ইউডিপি গ্লুকোজ তোমরা পড়েছো ইন গ্লাইকোজেন মেটাবলিজমে, গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে আছে। হ্যাঁ, ইউডিপি গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন হয়, গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 1 ফসফেট, গ্লুকোজ 1 ফসফেট থেকে ইউডিপি গ্লুকোজ, মনে আছে? ইন কেস অফ গ্লাইকোজেন সিনথেসিস গ্লুকোজ টু গ্লুকোজ 1 ফসফেট, গ্লুকোজ 1 ফসফেটের সঙ্গে ইউডিপির যোগ হবে, তো ইউডিপি গ্লুকোজ তৈরি হবে। দ্যাট ইউডিপি গ্লুকোজ উইল গো ফর গ্লাইকোজেন সিনথেসিস। এখানে কি হবে, গ্যালাক্টোজটা গ্লুকোজে কনভার্ট হবে, গ্লুকোজ 1 ফসফেট হবে, আর ইউডিপি গ্যালাক্টোজটা হবে ইউডিপি গ্যালাক্টোজ। মানে এই গ্যালাক্টোজটা এখানে চলে এলো, এই গ্লুকোজটা এখানে চলে এলো। এর জন্য একটা এনজাইম আছে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এনজাইম অফ দ্য গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম। কি? গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ। এইটা যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তার জন্য হবে গ্যালাক্টোসিমিয়া। তাহলে গ্যালাক্টোসিমিয়া তো কি হবে, কি ক্ষতি হবে? হলো না তো। there will be accumulation of the galactose, মানে গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট, তাই তো? গ্যালাক্টোজ এবং গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট প্রচুর পরিমাণে অ্যাকুমুলেট করবে। এটা প্রচুর পরিমাণে অ্যাকুমুলেট করে, এটাও প্রচুর পরিমাণে অ্যাকুমুলেট করবে। এটা যদি প্রচুর পরিমাণে অ্যাকুমুলেট করে এর ফিরতে হবে। আমি বলেছি যদি নর্মাল, এটা যে অক্সিডেটিভ পাথওয়ে, ইফ ওয়ান অক্সিডেটিভ পাথওয়ে ও যেতে পারবে না বিকজ অফ দি ডেফিসিয়েন্সি। এই এনজাইমটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল এনজাইম ফর গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম। তখন এটা রিডাকশন হবে বাই এনজাইম অ্যালডোজ রিডাকটেজ। আগে বলেছি অ্যালডোজ রিডাকটেজ। গ্লুকোজ থেকে যে হলে পরে সরবিটল, আর গ্যালাক্টোজ থেকে যদি হয় তার নাম হবে গ্যালাক্টিটল। গ্যালাক্টিটল যদি অ্যাকুমুলেশন ইন লেন্স হয় কি হবে? লেন্সের ওপেসিটি নষ্ট হবে, লস অফ ট্রান্সপারেন্সি, ওপেসিটি, ক্যাটারাক্ট। এই জন্য ক্যাটারাক্ট হয়। ডায়াবেটিসে ক্যাটারাক্ট হয় সরবিটলের জন্য, রিডিউস প্রোডাকশন অফ গ্লুকোজ। গ্যালাক্টোসিমিয়াতে ক্যাটারাক্ট হয় গ্যালাক্টিটলের জন্য, রিডিউস প্রোডাক্ট অফ দ্য গ্যালাক্টোজ। কেন ক্যাটারাক্ট হচ্ছে? লেন্স কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট, লেন্সে কিন্তু জল খুব একটা নেই লেন্সের ভেতরে, কিন্তু লেন্সের ভেতরে যদি জল ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু ক্যাটারাক্ট হবে। লেন্সের ভিতরে কেন জল ঢুকবে? কারণ হচ্ছে কি, ওই যে গ্যালাক্টিটল কিংবা সরবিটল, দিজ আর অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল। এটা অসমোটিক্যালি ইমবাইবস করে ওয়াটার, they will attract water, they will draw water from the surroundings, and therefore transparency of the lens will be lost. Transparency of the lens will be lost because of the imbibition of the water by galactitol. তাহলে আর কি হতে পারে? ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ দ্য গ্যালাক্টোসিমিয়া। ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ দ্য গ্যালাক্টোসিমিয়া, প্রথম ক্লিনিক্যাল ফিচার হবে মেন্টাল রিটার্ডেশন। কেন হয়? গ্যালাক্টোজ ইজ নেসেসারি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেন, ফর ফরমেশন অফ দ্য গ্লাইকোলিপিড ইন দ্য ব্রেন। ব্রেনের গ্লাইকোলিপিড ফরমেশনে গ্যালাক্টোজের একটা রোল আছে। গ্যালাক্টোজ থেকে কি তৈরি হয়? ফ্রুক্টোজ যদি না খায় আমার চলে যাবে। ফ্রুক্টোজ কিন্তু খুব একটা এসেন্সিয়াল নয়, কিন্তু গ্যালাক্টোজ কিন্তু এসেন্সিয়াল। গ্যালাক্টোজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেন because of the formation of the glycolipid. এই গ্যালাক্টোজ থেকে কি কি জিনিস তৈরি হয়? নরমাল কি কি জিনিস তৈরি হয়?
নর্মাল জিনিস যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে গ্লাইকোলিপিড, যেটা দরকার। গ্লাইকোলিপিড কোথায় থাকে? সেল মেমব্রেনে থাকে। ব্রেন সেলের মেমব্রেনে গ্লাইকোলিপিড থাকবে, ব্রেন সেল মেমব্রেন তৈরি হবে না উইথাউট গ্যালাক্টোজ। আর কি তৈরি হবে? গ্লাইকোপ্রোটিন, এগুলো দরকার, গ্যালাক্টোজ থেকে তৈরি হয়। আর কি তৈরি হয়? ল্যাকটোজ। ল্যাকটোজ তৈরি হয় গ্যালাক্টোজ থেকে। গ্যালাক্টোজ, ইউটিপি গ্যালাক্টোজ যদি গ্লুকোজের সঙ্গে রিয়াক্ট করে, ইউটিপি গ্যালাক্টোজ গ্লুকোজের সঙ্গে রিয়াক্ট করবে, দিয়ে ল্যাকটোজ তৈরি হবে। ইউটিপি এটা বাদ চলে যাবে। এনজাইম হচ্ছে গিয়ে ল্যাকটোজ সিনথেজ। এইভাবে ল্যাকটোজ তৈরি হয় বডিতে। আর ল্যাকটোজ ইজ নোন অ্যাজ মিল্ক সুগার। তাহলে গ্যালাক্টোজের ক্রিটিক্যাল ফিচার্স হবে ক্যাটারাক্ট, মেন্টাল রিটার্ডেশন, বলেছি মেন্টাল রিটার্ডেশন 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে এই যে গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট, ইট ইজ টক্সিক টু লিভার। দিস সাবস্টেন্স হেপাটিক ডিসফাংশন হবে। গ্রোথ বাড়বে, গ্রোথ হবে না বাচ্চার, স্টান্টেড গ্রোথ। আর একটা হচ্ছে ক্যাটারাক্ট, যেটা ফরমেশনটা আমি বললাম, মেকানিজম অফ দ্য ফরমেশন অফ দ্য ক্যাটারাক্ট or development of the cataract in galactosemia I have explained. Last part of endocrine physiology is reproductive physiology. Male reproductive physiology is done. Don't talk. Male reproductive physiology is done. Complete. Being taken on Saturday. Female reproductive physiology, how much has been discussed? I don't know. Menstrual cycle discussed. Ovarian cycle, uterine cycle discussed. So one of the important topics in your syllabus is physiological changes in pregnancy. Okay, during pregnancy, what are the physiological changes that are taking place? Physiological changes, that means they are not, first thing is pregnancy is not a pathological condition. Again I am saying don't talk. Do anything by yourself but don't disturb the class. এই যে পেছনে বসে কথা বলার জন্য সব অন্য সব ছুটো, সব কিছু পারবে না পরীক্ষায়, তারপরে হচ্ছে এইরকম সব রেসপন্স। So pregnancy is not a physiological, pathological condition. Pregnancy is not a disease, right? You accept that? If you don't accept, then you have to cite reasons. Why is pregnancy pathological? It is not a disease state. It is physiological. What is the problem? ফোন করতে হলে বাইরে গিয়ে করো, ক্লাসটা ফোন করার জায়গা? Pregnancy is a physiological condition, it is not a disease, right? Now some changes take place. So obvious one change is, one obvious change at least you can say, in a non-pregnant woman, obviously the uterus will, the child, the fetus will be born inside the uterus. Fertilization will take place and fetus will be born inside the uterus. So the increase in uterine sign, at least from common sense you can say that at least that is one of the changes. Increase in, appreciate that uterine changes will be there, as it has to, from the non-pregnant state it will have to bear the fetus, and the fetus will be inside for approximately 9 months. To be very precise, it's 9 months plus 10 days in gynecology and obstetrics. So you are already, some of you are attended clinical classes in gynecology obstetrics.
ক্লিনিক্যাল ক্লাসেস হ্যাভ স্টার্টেড, সেটাই বলতে পারছে না স্টার্ট হয়েছে না। ক্লিনিক্যাল ক্লাসে শুরু হয়েছে তো, কোন ব্যাচের গাইনি অবস্টেটিক্স হয়েছে তো? ও তো তোমাদের ওটা সেকেন্ড ইয়ারে হচ্ছে, ফার্স্ট ইয়ারে তো এখন না, এনএমসি তে তো এখন, ও না 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 জিএনওতে নেই, ওই একটা ইসি একটা আছে কিন্তু সেটা তো হয় না এখানে। যাই হোক, এনিওয়ে, ইসি কোনো ক্লাস হয়েছে? আর্লি ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার কোনো ক্লাস হয়েছে ফার্স্ট ইয়ারে? আর্লি ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার ফাউন্ডেশনের সময় হয়েছে। যাই হোক, ওটা একবার এনএমসি এক রকম করছে না, আমার ভুল হয়েছে, গাইনি অবস্টেটিক্স এখনো হওয়ার কথা না। এনিওয়ে, সো প্রেগন্যান্সি ইজ রাফলি 9 মান্থস, ইটস প্রেসাইজলি হিসাবটা করা হয় ইটস 9 মান্থস প্লাস 10 ডেজ। ওকে, 1 উইক 7 ডেজ হিসেবে করলে 280 ডেজ, 1 month 30 days, 9 months and 10 days, roughly 1 month 30 days average. But in pregnancy it will be 31 days, some months 30 days. If February falls, it will be either 20 or 29. One rough estimate is that 3 months, approximately 13 weeks. During the gestational period, 3 months approximates to 13 weeks. So 39 weeks plus 1 week is total pregnancy duration, and 40 weeks a pregnancy completing. All pregnancies do not complete 40 weeks. In some cases the child may be delivered at 35, 36 weeks, 37 weeks, but 40 weeks completed pregnancy is called term pregnancy, TERM. So basic these terms you have to know, otherwise during the discussion you can't understand some terminology. So these terminologies, term pregnancy. What is term pregnancy? It is a completed pregnancy which we calculate like this. The calculation we approximate like 3 months near about 13 weeks, as some months will be 3 months is actually 1 month is a little more than 4 weeks, 4 weeks and 3 days. Some months will be 30 days, some 31, 3 months is 13 weeks, and 280 days is 9 months and 10 days. Okay. Now during pregnancy, obviously a pregnant woman, a pregnant mother there will be change in her body weight. So what is expected, weight loss or weight gain? Gain. Why? Why gain? What happens in hyperthyroidism, weight loss or weight gain? Hyper. So sometimes the answers in the exam are like this. In hyperthyroidism, if the thyroid gland is enlarged due to pituitary, say secondary hyperthyroidism, pituitary, so the thyroid gland will be enlarged and total body weight will increase. So is that the cause? No, there will be weight loss, there will be excess metabolism. So likewise in pregnancy, obviously there will be weight gain, right? But in the first few weeks, first how many weeks? We approximated 40 weeks. So in the first few weeks there will be weight loss. In the first few weeks there will be weight loss. Why? Because there is too much, a great amount of nausea and vomiting, sometimes vomiting. This is called, these terms you don't know still now, this is called main reason behind this is so nausea, vomiting of pregnancy. In the first few weeks there is a lot of tendency to vomit, nausea, vomiting. This is called hyperemesis. Emesis is vomiting. Hyperemesis, gravidarum. Gravidarum refers to
the pregnant state. So gravid condition means pregnant condition. Hyper, due to nausea, vomiting, in first few weeks there is weight loss, but obviously after that there will be weight gain. So in কিন্তু বইতে ভালো নেই, মানে তোমাদের ফিজিওলজি বইতে তাহলে গাইনি অবস্টেটিক্স বই নিয়ে পড়তে হবে। ইফ ইউ ফলো দ্য ক্লাস ইট উইল বি সাফিসিয়েন্ট ফর রাইটিং ইন দ্য এক্সাম। কয়েকটা পয়েন্ট, সাম পয়েন্টস ইউ উইল read this topic in more detail during your obstetrics course, but for now the questions which will come, if you follow the class it is enough. Some MCQs may come, and short notes type questions may come. This will usually not be a long question. So weight loss in the first few weeks due to nausea, vomiting, followed by weight gain in the subsequent months, and at one time in the last 1-2 months it is static. No, neither weight gain nor weight loss. So it is seen that in a normal in a woman who is in the pre-pregnant state, who is not overweight, weight is measured. How do we measure? How do we express whether a person is obese or whether he or she, any person suffering from malnutrition is not right? BMI, body mass index. That is weight in kg, that is body mass index is calculated as weight in kilogram by square of the height in meters. This figure gives us the body mass index. Now this is 18 to 23 or 23, you will get in PSM books, you will get the exact figures. Below 20, above 18 to 23 or 24, something like that is underweight. Then is normal is 24 to say above 30, it's obese. So if in the pregnant state, in the non-pregnant state, if a woman has a normal BMI, okay, so she is not obese or neither suffering from malnutrition, then weight gain in pregnancy is approximately, in the total pregnant period, is almost 11 kgs. So before getting into the details, we divide this pregnancy into 3 parts. These are called trimesters. Have you heard the term? Trimester. 3 parts. The total pregnant gestational period is divided into 3 parts. So we spoke of 40 weeks. 12 weeks is the first trimester. TRIMESTER, trimester. So first 12 weeks is the first trimester. Then second 16 weeks, second trimester. That means 13 to 28 and 29 to 40, or whenever the pregnancy is getting terminated by the childbirth. So the most physiological fate of pregnancy is childbirth. So the childbirth, the last few weeks are the last. If it is up to 40 weeks, then 12 weeks. Sometimes pregnancy overshoots. It may be overterm pregnancy, crossing the term even 42 weeks. So last all of the weeks from 29 to rest is third trimester. So now in the first, at 11 kgs weight gain in a person, in an woman who in the non-pregnant state was either not obese nor malnutrited, 11 kgs weight gain. Out of these 11 kgs, only 1 kg in the first trimester, and in the second and third 5 plus 5, right? So this 155 is increase in weight, kgs. But remember, if the woman in a non-pregnant condition is obese, then this weight gain is maximum, say 6 to 7 kgs. If the person is woman in non-pregnant state, because non-pregnant means pre-pregnant state is underweight, then weight gain may be much higher, up to say 18 kgs. But in a person, a woman with normal BMI otherwise, who is not obese neither malnutrited, approximately 11 kgs
1 kg in the first trimester, 5 kgs in the second trimester, and 5 kgs further in the third trimester. So what contributes to this weight gain? What factors? What is increasing? So what is largest enlargement of which organ? Most enlargement of which of the organs in the body? Obviously uterus. Uterus. These are figures from usually in our country fetus. The weight of the fetus does not usually cross 3 kilos. Okay, but it is an approximate figure is taken as 3.3 written in the books. These are taken from international figures. In our country, usually fetus is 2.5, maximum 3 kilos, but it is taken as 3.3 approximate. It will be somewhat lesser than that here, okay, in India. So fetus is 3. Out of these 11 kgs, almost this fetus, placenta contributes some of the figures. Out of these 11 kgs, some of the figures are like this. Then blood volume increases. Pregnancy is a hyperbolic state. 1.3 kg also is accumulation of water in pregnancy. Normally there is some edema. It is not a edema in pregnancy, mild edema. Somewhat is considerable. It is not a disease. It is not because of some disease state. In pregnancy, water is retained, sodium, potassium, water, all are retained. So there is some edema, increase in extracellular fluid or the interstitial fluid, that almost contributes. Except this, there will be what is liquor? The fetus is housed in a sac called the amniotic sac, and it contains the amniotic fluid or the liquor. That contributes to 0.8 kgs. Okay. Like this, there are various things adding up and almost 10, 11, 10 to 12 kgs weight gain. Okay. Uterus itself contributes to almost 1 kg in the whole pregnancy period. So at least you remember that out of 11 kgs, 1 kg is in the first trimester, only 1 kg, and 5 kg is divided in the rest 2. So this is about weight gain. So what is the importance of knowing that these changes, weight gain is something physiological, and what is the expected weight gain? What is the importance of knowing this? Because excess weight gain, the importance is that excess ki hocche? Excess weight gain বাইরে যাচ্ছ হ্যাঁ যাও excess weight gain is a sign of, maybe a sign of something called pre-eclampsia. The pregnant woman may have seizures, very increased blood pressure, then convulsions. Okay, convulsions contribute to eclampsia. It will pre-eclampsia, eclampsia. So there may be deranged liver function. So there is a condition called preeclampsia, that is a very ominous sign in pregnancy. Some women suffer from this. So excess weight gain, what is expected is okay, 11 kgs, but excess, say greater than 2 kgs in a month, in the latter months of pregnancy, or 1 kg every week, like this, 700 grams, 800 grams every week. So pregnancy regular weight measurement, weight checking is recommended. So excess weight gain may be a sign of preeclampsia, which is very, the blood pressure will be raised to a very high extent, then liver function will be deranged. There are different signs, those you will be reading in, those you will be studying in
when you study obstetrics. So that for getting an indication weight checking is, and if weight is if it is reverse, if weight falls too rapidly, then that may be a sign of weight is significantly, see, out of 11 12 kgs almost 3 kgs is contributed by the fetus. So weight loss, that means not expected rise in weight or weight loss may be a sign of intrauterine fetal death, right? There will be other signs also, intrauterine fetal death, there will be other signs also, but weight loss or weight gain not up to expected mark may be a sign of intrauterine fetal death, okay, or intrauterine growth retardation of the fetus, retardation of fetal growth, expected fetal growth is not occurring, that is also reflected in the weight changes, maternal weight changes in pregnancy, okay. You will not be asked a lot about these things, but basic points you should remember. Now what happens to body, next point is what happens to body water metabolism. So as I told, there is retention of sodium, potassium, water, everything due to different factors are contributing to it. Osmoregulation changes, okay. Renin, angiotensin, RAS system you have to read, angiotensin system, excretory system, kidney is done, CVS is done. So at least you should know the name, renin angiotensin system activated, okay. Sodium, potassium, water, everything is retained. Antidiuretic hormone contributes, or arginine vasopressin, antidiuretic hormone. There is something called atrial natriuretic peptide from the heart. So all, there are different factors which are contributing to this changed osmoregulatory mechanisms, which is contributing to sodium water retention. Pregnancy is a state of hypervolemia. At term, almost 6 liter water is retained in the body of a pregnant at term, almost 6 liters, okay. So this is a physiological change, no need to worry that why. So due to this also, this water, this extra water, increased blood volume, this is, where does this water go? It is distributed in either in the inside the blood vessels, that means increased blood volume, or increased extracellular fluid 1.3. So this also contributes to weight gain as noted earlier. So this is about the body water metabolism. Now there will be changes in the different organs. So what are the changes in the different organs and systems? So we may write them as so there are some skin changes, okay, cutaneous changes, changes in the different organs and systems, cutaneous changes. Cutaneous means skin changes. Pregnancy is a state of hyperpigmentation. Hyperpigmentation physiologically occurs due to which hormone? Contribution of which hormone? Have you heard the name of melanocytes? MSH, melanocyte stimulated. So that is increased. So there will be endocrinological changes in pregnancy is a separate topic, huge topic. Estrogen, progesterone, you have read about the menstrual cycle, and also in the pregnant state, which is the main hormone maintaining pregnancy? Progesterone. So estrogen, progesterone contributes a lot. Even that water retention, estrogen, hypertension, estrogen, progesterone contributes to it. So estrogen, progesterone are hormone of maintaining the pregnancy is progesterone. So also MSH, melanocyte stimulating hormone, hyperpigmentation occurs. These gives rise to some cutaneous changes. There are some features.
Few cutaneous changes in pregnancy. Cloasma gravidarum. What is that? Gravidarum term comes from pregnancy condition is called gravid condition. They are from gravidarum. Cloasma gravidarum is increased pigmentation in and around the face, in the cheeks, around the eyes, in the face. That condition is called cloasma gravidarum. All these are due to hyperpigmentation and due to melanocytes, overactivity of melanocytes. Linea nigra. Linea means straight. This is almost a straight line from the xiphisternum to the symphysis pubis in the central. Linea nigra. Overpigmented, that is visible. In the non-pregnant condition, these are not visible. But here, due to the skin changes, one of the skin changes is linea nigra. Stria gravidarum. This is below the umbilicus. Scar marks like scar marks appear below the umbilicus and also sometimes over other regions, thighs and breasts also sometimes. These are called stria gravidarum. Gravidarum term is related to pregnancy, gestation period. So, stria gravidarum mainly below the umbilicus over the anterior abdominal wall, but also may occur on the thighs and the breasts. So, these are stria gravidarum. In the later part of pregnancy, sometimes these become somewhat lighter, also called stria gravidarum. The word gravidarum is replaced by, please write down these terms. Sometimes in MCQs they may also help you, these terms, if you know these terms. Stria gravidarum or stria albicans. Not the same thing, totally not the same thing. In the later part, somewhat they become somewhat light. The scar marks then train to diffuse out, that is stria albicans. And in the earlier months, that is stria gravidarum. Okay, usually found below the umbilicus, anterior abdominal wall, but also sometimes over the thighs and the breasts where fat accumulation is more. Okay. So, some cutaneous changes, cloasma gravidarum over the face, in and around the face, the cheeks, around the eyes, linea nigra, xiphisternum to symphysis pubis in the midline, and stria gravidarum, later becoming the stria albicans. In the reproductive organs or the genital organs. So, first is obviously uterus will be enlarged in size, hypertrophy and hyperplasia of the uterus. What are the parts of the uterus? Have you done in anatomy? Parts of the uterus? Body, fundus, fallopian tube. Fallopian tube has 4 parts. What does fertilization occur? That is done in physiology, I think. Commonest site is the ampulla. So, hypertrophy and hyperplasia of uterus as a whole. How much weight does the uterus gain? Just now we have discussed how much weight, almost 1 kg, 0.9 kgs, 1 kg out of those 11 kgs. So, hypertrophy means, what is hypertrophy? Hypertrophy is increase in size of cells, increase in size of cells. Some people are repeatedly talking, you may leave, you may give the attendance and leave, don't disturb the class. Why are you talking? I am watching you right from the beginning. If you don't want to attend the class, then give the attendance and leave the class. Hypertrophy is increase, you will read these terms in pathology.
in the second year. Hypertrophy is increasing cell size and hyperplasia is increasing cell number. So size of the cells also increase, number of the cells also increase. So total there is a increase. So increase in both number of cells and size of the cells. Hyperplasia number, hypertrophy size. So hypertrophy and hyperplasia of uterus. Okay. Also increased vascularity. What is the main artery supplying the uterus? Uterine artery. So branch of, I don't know. You should know. If that is done in anatomy, of course. I don't know means I just can recall now. Is it a branch of internal iliac? No. It is a branch of internal iliac. Parietal branches, visceral branches. Amar janar kotha noy. তোমাদের জানার কথা visceral branches, internal iliac, uterine artery, but uterus is also supplied to some extent in normal state, non-pregnant state by the ovarian arteries, but not to that extent. Uterine artery is the major artery, but in the pregnant state, as it has to supply a lot of tissue, also the ovarian artery contributes almost same as the uterine artery. So ovarian artery is also a major contributing factor during pregnancy. So vascularity is increased. Okay, vascularity is increased. Hypertrophy and hyperplasia of uterus also increase vascularity. Ovarian artery also contributes to a significant extent during the pregnant state, but not during the non-pregnant state. Ovarian artery is gonadal artery, branch of anatomy. Ovarian artery, gonadal artery kar branch? Direct lateral branch of abdominal aorta. So the vulval region and the vaginal walls become swollen. Okay, almost everywhere there will be increased vascularity. Blood volume is increased. We already discussed. Discuss means we already mentioned. So it is one of the cardiovascular. Blood volume is increased. So swollen vulval region, vaginal walls. Okay, there will be increased vascularity. Okay. Venous drainage, around the walls of the vagina, venous drainage is more, leading to bluish discoloration around the vaginal walls. That sign is called Jacobian. These will help you in the MCQs. Jacobian sign. These terms you will not get in your physiology book for sure. So please write this down. These may help in your MCQs. Long questions will usually not come from this topic, at least in the first year, but these may be asked. So bluish discoloration around the vaginal walls due to increase in venous plexuses, venous drainage, venous plexus. So that is called as, that is the name of the sign is Jacobian sign. Okay, one change in the uterus I forgot to mention. There is something called Braxton-Hicks contraction. Normal physiological contractions occurring normally in the pregnancy intermittently. Sometimes these are found on palpation during abdominal examination of the pregnant mother. Sometimes these contractions are noted just with the just by palpation. Okay, palpating by the clinician's finger, by the obstetrician's finger, these are noted. These die down after some time, again may come after some time. These are called, these are not
sustained contractions of labor, not the sustained contractions like in normal labor. These are intermittent, these are called obviously these names are according to the people who have named them, so we have to memorize them, nothing, there is no other way. So these are called Braxton-Hicks contractions. That is one of the changes. There are different changes, we are mentioning only the major ones, like vascularity increased of the uterus, ovarian arteries contributing a lot, change hypertrophy and hyperplasia of the uterus, Braxton-Hicks contraction. There are a lot of histological changes in the uterine muscle tissue. So details are not required now, but Braxton-Hicks contraction, please try to remember, these are intermittent physiological contractions often recognized by the palpation by the clinician, and also the mother, the pregnant woman herself can feel these contractions. These are not same as the sustained contractions during labor, these are during from the early part of pregnancy. These can be found. Another sign, Goodell sign. Goodell sign is marked softening of the cervix. Cervix is a part of the uterus only. Marked softening of the cervix structure becomes soft. Mark means appreciable softening of the cervix. So that is called Goodell sign. Okay, one more change in the genital organs, the reproductive organs. So Braxton-Hicks contraction, Jacquemin sign in the vaginal walls, Goodell sign in the cervix. Okay, these are some names of some distinguished names which signs are named after somebody. So changes in the breasts. Changes in the breasts of a pregnant woman. So obviously there will be again hypertrophy and hyperplasia. I am not writing it. Again same thing, hypertrophy, and there is fat deposition. Okay, due to the effect of estrogen even in a non-pregnant. That means normally in women, normally in the female gender, fat is deposited in the breasts and the areas like the breasts and the buttocks. Okay, this is normal. This is not pregnancy. Change in pregnancy. In pregnancy it is increased. So changes in the breast, fat deposition, of the breast, fat deposition occurs normally also in the breast and the buttocks in the non-pregnant state also due to the effect of estrogen, and here during pregnancy this is more increase in size of the breast. You know about sebaceous glands? There are sebaceous glands in the area surrounding the, before sebaceous glands, the nipples, hyperpigmentation of what we told pregnancy is a hyperpigmentation of the nipples. Pregnancy is a state of high. This is one of the cutaneous changes in the breast. So it may be mentioned in the cutaneous, under the cutaneous changes also. So hyperpigmentation of the nipples. Then area surrounding the nipples is called, what is the area surrounding the nipples called? Areola, A-R-E-A-O-L, areola. So their sebaceous glands are now become visible, which are normally invisible. So those are called. Another thing which may help in the MCQs, these sebaceous glands are now visible. Some maybe 10 to 15 in number. These are called Montgomery's tubercles. So one of the
changes in the breast. Then there is around the areola another round shaped area can be seen, that is called secondary areola. This is visible only during the pregnant state. It again disappears when after pregnancy is over, that is called secondary areola. So Montgomery's tubercles are normal sebaceous glands which are now visible. They may be 5 to 15, 10 to 15 in number, and secondary areola is the region surrounding the areola which is seen only during pregnancy. Then first milk of a pregnant mother is called, first milk secreted from breast is called colostrum. It appears as early as 12th week, and by the 16th week, in the earlier periods it is somewhat copious secretion, greyish in color, it becomes thickened and yellowish by the 16th week, that is called colostrum. So a woman who is pregnant for the first time never lactated before, if secretions like these are found, then that is a sign of pregnancy, that is a sign of pregnancy. So these are the increased plasma volume. Water is retained, we already told water is retained. So plasma volume will increase and maximum up to, but not more than 50%. What is the normal plasma volume? Almost 3 liters, 5 liters blood, 55% is plasma. So maximum it may change, it may increase up to 50%, but also increase in RBCs, increase in red blood cells, like 20 to 30%. So which is increasing more, plasma or RBCs? Which is increasing more? Plasma almost 50% maximum change, that is, and RBCs is around 20 to 30%. So increase in plasma is more than that of cells. So this creates a condition, this is called relative hemodilution. Plasma increase in almost 50%, RBC increase in only 20 to 30%, both are increasing. But as the change in increase in plasma is more relative to the increasing, this is called relative hemodilution. Due to this cause also there is some thrombocytopenia, that is decrease in platelets. Decrease in platelets is due to relative hemodilution, also decrease in platelets. This gives a picture of decrease in platelets, thrombocytopenia, that is due to this relative hemodilution. So plasma is increased more than the cell condition, which is reflected as hemodilution, relative hemodilution. There is leukocytosis, WBCs increase, mainly neutrophils. So neutrophils, so neutrophilic WBCs increase, neutrophilic leukocytosis. You will be appearing for your first MBBS after 2 or 3 months, 3 months. What is the normal count of WBCs? Per cubic millimeter of blood, 4,000 to 11,000. So almost 8,000 to 20,000 range WBCs. Most of the increase is in neutrophils, neutrophilic leukocytosis. Relative hemodilution due to increase in plasma more than increase in RBCs, neutrophilic leukocytosis, in decrease in platelets, and decrease in platelets is a sign of relative hemodilution. Increase in plasma proteins. Plasma proteins increase, but as there is relative hemodilution, so the plasma protein, in spite of the increase in plasma proteins, the plasma protein concentration falls. Increase in plasma proteins, but fall in the concentration of plasma proteins in blood. That is one changes in the blood.
size, it presses the diaphragm, right? কারোর কোনো হুঁশজ্ঞানই নেই ক্লাসে, মানে no one is participating. ইউটেরাস বড় হলে কি হবে? Hello? What will happen? The diaphragm will uterus, so it will press the diaphragm and it shifts the heart. Apex beat will be shifted, heart will be shifted above or below. If the uterus presses on the diaphragm, heart will be shifted above or below? Obviously above. So what is the normal position of the apex beat? Fifth intercostal space to the right of the medial of the midclavicular line, roughly 1.2 centimeter. So now it goes outside the midclavicular line, 2.5 centimeter, it increases and it raises in the fourth intercostal space. So shift of the apex beat. Then there are abnormal heart sounds like murmurs. What is the tricuspid area of the heart? You will have to appear for an exam after 3 months. If you don't know what is normal WBC count and what is tricuspid, what is the tricuspid area? Location? Which intercostal space and on which side? What are the 4 areas? Mitral area, pulmonary area, tricuspid area and aortic area. What is the normal tricuspid area? Please study. This can't go on like this. ক্লাসের মধ্যে পেছনে বসে গল্প করে চলে যাব, তারপর গিয়ে সেন্সারি সিস্টেমের কম্পিটেন্সিতে কিছু বলতে পারবো না, এইভাবে চলবে না। 150 জনের মধ্যে 70 জন ফেল করে যাবে। ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে একটা হিসিং মারমার পাওয়া যায়, মানে পাওয়া যেতে পারে। আওয়ার হিউম্যান বডি ইজ নট 2 + 2 4, প্রথম দিন থেকে বলা হচ্ছে। Every sign will be not present in every pregnant woman, but sometimes a hissing murmur may be found in the tricuspid area. That is called mammary murmur. Left, second and third intercostal space. Systolic, sometimes systolic murmur is increased in pregnancy. Don't talk, class has not ended. So these are some changes in the cardiovascular system, blood and the cardiovascular system. এই ক্লাস হয়নি, কি কোথায় চলে যাচ্ছ? There are some metabolic changes. What will happen? Pregnancy, what do you expect? Increased metabolism or decreased metabolism? Increased metabolism. There is a positive nitrogen balance. Okay, protein metabolism, remember positive nitrogen balance. Carbohydrate, don't talk. Positive nitrogen balance, carbohydrate metabolism, there is it is a state of hyperinsulinemia, because glucose is demanded by the fetus as well. It is hyperinsulinemia. But if the mother, due to if a pregnant woman in her mid pregnancy, if there is fasting, then usually hypoglycemia sets in very rapidly, like you have read in adrenal cortex, মানে must have read adrenal cortex কারো যদি deficiency থাকে glucocorticoid, then hypoglycemia, fasting করলে hypoglycemia আরো তাড়াতাড়ি হবে। Fasting hypoglycemia is dangerous, more dangerous in those people. Likewise in pregnancy, hypoglycemia precipitates early in a pregnant mother. So usually it is hyperinsulinemia, glucose বাড়ছে, ঠিক আছে, গ্লুকোজ ফিটাস ডিমান্ড করছে, but it also may be hypoinsulinemia, fasting hypoglycemia may precipitate, and fat metabolism, hyperlipidemia, all the cholesterol, everything is increasing. These are some metabolic changes. And some systemic changes, like what will happen to the renal blood flow, GFR, renal blood flow, all these are increasing. Okay, then GI motility is gastrointestinal motility decreases, so there are feelings of heartburn, dyspepsia, heartburn. কি পরের স্যার চলে এসেছেন 3টের সময়, ঠিক আছে, হয়ে গেছে। Signs of heartburn, okay,
because gastrointestinal motility is decreasing. Then frequency of micturition increases during the first half of pregnancy, that means earlier weeks and the later weeks. These are some systemic changes. But most important are the weight changes and changes in the different organs, breasts, genital organs, the blood and the CVS. So this is a topic which you will usually not find in your physiology book very well, but please note it down that some signs and some names for the MCQs. So this is the physiological changes in pregnancy. So most of the syllabus is over. Rest of the CNS will be completed in the after the second internal assessment exam. Regulation of gene expression. This counts as a long note almost every year. Last year also it came. So this year we may not expect a long question from this particular portion, but it is important for every aspect of molecular biology. Last year they asked the prokaryotic regulation, so this year they might ask short notes about eukaryotic one. Fine. Or pieces of this portion as a short question. Yeah, fine. So, before we start, let us discuss that gene regulation are of two types, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic gene regulation is much more easier. The regulation of gene begins after transcription. It maintains central dogma, replication, followed by transcription, followed by translation. Now, translation process ends up with a polypeptide which bring about metabolic changes in the cell or the tissue or the body of the organism. Regulation of gene expression can be done at any portion, either from DNA to RNA or RNA to protein, correct? So, depending on that, if we divide prokaryotic translation into prokaryotic and eukaryotic one, we will see the major difference between prokaryotic and eukaryotic system is the presence of nucleus. Nucleus is important for processing of RNAs. Now, this step is missing in case of prokaryotic, correct? So, in prokaryote, translation and in eukaryotic translation process are different. In prokaryotic system, translation is not separated by time and space from transcription. It occurs simultaneously. This is a very, very important point. Transcription and translation, these two processes takes place in prokaryotes simultaneously. Before the transcription ends, the same RNA goes for coding the polypeptide. Means synthesis of polypeptide begins much before the synthesis of the very mRNA ends. Whereas in case of eukaryotes, transcription must end properly, and then that mRNA must undergo certain processing, and then this come out of the nucleus to the cytosol, where it will meet ribosome and will synthesize polypeptide. Correct? So, in eukaryotic system, there are many regions where we can regulate the gene expression, whereas in prokaryotic system, we have only in one position we can regulate, that is during transcription. That is why this topic is read along with transcription many times. Now,
prokaryotic gene regulation prokaryotic gene regulation can be divided in two parts, two ways. One is repressor derepression model or repressor mediated model, another is attenuation model. Now almost all the genes may be regulated by both of these methods, but from our syllabus we will study only lac operon model under this heading and TRP operon model under this heading. So when I explain lac operon model, don't think that lac operon is always regulated by repression or repressor mediated pathway. It has got, maybe lac operon has no attenuation model, but it has got some other model of regulation close to attenuation, which is not discussed because it will be complicated. Whereas tryptophan operon has got another model which is similar to repressor model, but it is discussed more with this attenuation model because it serves better to understand the process. Am I clear? So now lac operon, and mostly you have studied in +2, you know? In many of you, those who have studied from CBSE, they have gone across this lac operon and everything. So before that, what is operon? You must understand. Operon is a group of genes staying together who work together under the heading of same promoter sequence. Means their transcription is regulated by single promoter sequence. Clear? Many genes, one promoter. Together they are transcribed, together they are inhibited. This kind of model is called operon model. Now operon model is more popular among bacteria, prokaryotes. Why? Because they have got very small genome size. So they cannot afford to have individual promoter sequence for individual genes. Eukaryotic genome is much larger, so we can have separate promoter sequence for each and every genome. Right? This one. Now, this structure, you will get this kind of diagram in many books. You can choose according to your choice. Two things it must show, this diagram. Whichever book you choose is up to you. You can choose Harper, you can choose Leninger, any big book, any good diagram you can choose. But diagram should be informative. It may not be good looking, but it should be informative. So that must contain three things. One, a clear picture of all the genes present in the operon. Does it have it? What are the genes present here? So what is it called? LAC I.
is not written here. Lac I. So a good diagram must have this quality. It should have which gene it is there transcribed, lac I. Fine. Now, can you tell me, can anyone tell me, when I write lac I, should I write L small or capital? Suppose I am writing on DNA and I am writing on RNA. Which one will have what? If I ask you, where is this gene located? Is it on DNA or RNA? DNA. Whenever we mention any gene on DNA, we must start with capital letter. So if we write lac I, it should be. Now a product of lac I gene, how do we represent? Should we write product of lac I gene? That's all. So small l I stands for the mRNA transcript for that particular gene. When you write like this, the knowledgeable person will understand. Fine. So this is the difference. So lac I. Now whenever there is lac I, there is a okay. Now, this is a structural gene ZYA. This is a promoter for the structural gene. That means this operon. This is lac I, the gene coding repressor molecule. The gene coding repressor molecule, and this is a promoter for the gene coding repressor molecule. Now this repressor molecule is usually like separated subunit, 4 separate subunit. Usually they exist as dimer. In order to function for what it has been synthesized, it should be converted to tetramer. A repressor molecule is inactive when it is in dimeric form. A repressor molecule is active when it is tetrameric form. It can bind to DNA only if it is in tetrameric form. Clear? Now, when it binds here, see, this region is recognized by the sigma factor and it must initiate transcription from Z onwards.
but due to presence of this particular repressor molecule, the sigma factor cannot progress. It might bind to promoter operator region, but it cannot progress. It cannot go further. Why? This repressor molecule remain bound on the DNA, will physically dislodge the sigma factor. They will push sigma factor out of the track. Physically it will block the path of the sigma factor. So it will stop further transcription, and hence there will be no product of these particular structural genes. Clear? This is the way how repressor molecule works. Clear? Now, another pathway can also regulate this particular gene expression. Catabolite gene activation protein, cap protein, catabolite gene activation protein or product. And this particular pathway rely on cyclic AMP. This particular pathway rely on concentration of cyclic AMP, intracellular concentration of cyclic AMP. Now, if you can recall, anybody, when do we have higher concentration of cyclic AMP inside the cell, and when do we have low concentration of cyclic AMP inside the cell? Remember, this is not any liver cell, but we all have been originated from unicellular organisms. So, somewhere evolutionarily they have some connection. So, with that notion, can you recall in which condition intracellular cyclic AMP concentration will be elevated and in which condition it will be less? It is related to glycogen metabolism. Okay, fine. Keep on thinking. Meanwhile, cyclic AMP, how does it help? We'll see. The cyclic AMP will bind with cap protein and will form cap-cam complex. Correct? And these cap-cam complex will bind and they will disintegrate the repressor molecule. So, what will happen? The amount of whatever repressor molecule is present in the cell, they cannot form tetramer. Forget about tetramer, they cannot form even dimer, and they cannot bind there. So, what will happen? So, these are called inhibitors. Sorry. So, cyclic AMP is usually less when glucose concentration is high. Now, out of this, there are few conditions where these gene expression will function properly. See, carbohydrate, activator protein, repressor protein, RNA polymerase and lac operon. This is how you can remember it easily.
there are conditions given. Lactoferrin is required for metabolism of lactose. Usually cell cannot metabolize disaccharide. It should be in monosaccharide form, but in certain condition, when glucose is missing from the medium, then it must rely on lactose, correct? So when it rely on lactose, it has to first let lactose enter into a cell. So for that, one enzyme is there, LAC-Y called permease, LAC-Z is for breaking down the lactose into glucose and galactose, and LAC-A has some function which is not related to lactoferrin model. Fine. Now these enzymes must be transcribed when there is low glucose, correct, and high lactose maximum. See the condition, first one, glucose is there, lactose is there. Until glucose is available, it will not switch on the lactoferrin. So, not bound to DNA, lifted off operator side and keep falling off promoter side. No transcription. It will go and block, the repressor molecule will go and block the promoter operator sequence, and no transcription. Now second condition, when glucose is present but lactose is not, again lactose is not required to be metabolized, so no transcription. Fine. Glucose is not present, lactose is also not present, then no transcription. There is no signal that lactose is present outside. So there is no need to produce enzymes which metabolize lactose. But see the conditions are slightly different. See, repressor molecule, and here when glucose is absent and lactose is here, so repressor molecule will fall off and it will continue transcription. So further enzyme will be produced which will help the lactose metabolism. Clear? So LAC-Y we allow the lactose to enter, Z will allow to break it down and metabolize. Clear? This you can remember. This is better, huh? Now, tryptophan operon. Tryptophan operon has got 5 structural genes, A, B, C, D, E, but it is written from the end side, not from 5' to 3' end, from 3' to 5' end. A, B, C, D, E, not A, B, C, D, from right side. So these 5 genes are responsible for production of 3 enzymes. 5 genes responsible for production of 3 enzymes participating in biosynthesis of tryptophan. So is it an essential amino acid for us? Yes. So we cannot biosynthesize. Then which organism I am talking about? Bacteria. They can synthesize their own. So a bacteria can survive if they can synthesize tryptophan, but a bacteria cannot survive if it cannot synthesize tryptophan. So for the bacteria, it is a life and death question. A bacteria can survive with tryptophan negative gene, means unable to synthesize tryptophan, provided tryptophan should be provided from outside. Without tryptophan supplementation, it will die very soon. Now, these 5 genes will lead to production of 3 enzymes responsible for biosynthesis of tryptophan. It's a very long process, it's not a part of, not included in your syllabus.
and these are regulated by a promoter sequence upstream to the gene E, where the RNA polymerase must bind to synthesize RNA. Which RNA? The RNA which will have all these 5 genes. The codons for these 5 genes. And this will be translated into corresponding polypeptide. Now, prior to this gene E portion, there is a portion called leader mRNA, promoter and the structural gene. In between, there is a portion called promoter and structural gene. In between, there is a portion called leader portion or leader mRNA. Leader, L-E-A-D-E-R, leader mRNA. This leader mRNA is actually synthesized prior to synthesis of mRNA for structural genes. Are you with me or lost somewhere? The leader mRNA precedes structural genes. The leader mRNA is synthesized prior to synthesis of mRNA for structural genes. Continuation of leader mRNA synthesis will lead to synthesis of mRNA for structural genes. Clear? Now, this leader mRNA has got 4 regions. Segment 1, 2, 3, 4. They are synthesized sequentially 1, 2, 3, 4 by RNA polymerase. Where 1, 2, 3, 4. This region. Okay. Now, this 4th region, you see at the end of 4th region there is multiple uracil residues. That means what? Where did you find this kind of structure? At the termination of transcription, where the RNA synthesis stopped. So, it could be related to stoppage of transcription. How? We will see. Now, there are 2 conditions. One, the medium has got tryptophan. Another, the medium has no tryptophan. In case the medium has got tryptophan, this particular operand model must not operate because tryptophan is already present in the medium. They can jolly well take it out. The second portion is important when tryptophan operand must operate, otherwise the bacteria will die. That is, there is low tryptophan medium, low tryptophan containing medium. In that case, the condition will be like this. See, this is when tryptophan is high. That means we need not to perform the transcription of tryptophan operand. When tryptophan is high, we need not to perform transcription. See, please do not get lost in this idea. This is what and this is what. Is this DNA or RNA? RNA. We are talking about RNA, the portion of RNA. DNA পার্টটা আমি বলছি না, DNA পার্ট থেকে RNA তৈরি হয়ে গেছে। যে RNA তৈরি হয়েছে এটাকে বলা হয় লিডার mRNA। লিডার mRNA থেকে কোনো স্ট্রাকচারাল জিন কোড হয় না। স্ট্রাকচারাল জিন 5টা, সেটা লিডার mRNA সিনথেসিস হওয়ার পরে শুরু হয়। কিন্তু লিডার mRNA সিনথেসিস কন্টিনিউ করলে তবেই স্ট্রাকচারাল জিন সিনথেসিস হয়। যদি লিডার mRNA কন্টিনিউ না করে তাহলে স্ট্রাকচারাল জিন সিনথেসিস হবে না। কখন করবে না? লিডার mRNA মানে হচ্ছে সে আগে যাবে, গিয়ে দেখবে ট্রিপ্টোফ্যান আছে কি নেই। যদি দেখে ট্রিপ্টোফ্যান আছে তাহলে ওখানেই বন্ধ হয়ে যাবে। যদি দেখে মিডিয়ামে ট্রিপ্টোফ্যান নেই তাহলে সে কন্টিনিউ করবে ফার্দার ট্রান্সক্রিপশন। ক্লিয়ার? এবার এই লিডার mRNA 4টে সেগমেন্ট। This particular leader mRNA with so much of function has got 4 regions, 1, 2, 3, 4. The segment 2
sorry, segment 3. Segment 3 is complementary to segment 2 and segment 4. Remember, segment 3 is complementary to both segment 2 and segment 4. You just remember these lines. There is no other way. If you go on reading, it will take a month to understand what is happening. First, you just remember these lines which are important, I am telling. Then you follow the diagram. Then somehow you might understand. In a in a small group of students, it takes me to 5 to 6 times repetition to make them understand. So it is very difficult to understand. Very often you will lose the contact. Very often you will forget what you have been following. So like I asked you, which portion I am talking about? DNA or RNA? RNA. When I say again, say repeated, leader mRNA. Why? Because it is required. Otherwise, you will not be able to hold the link. Now, the leader mRNA has got 4 regions, 1, 2, 3, 4. Segment 3 is complementary to both, so segment 2 and segment 4. See? Now, when segment 3, forget about everything, just remember this line. When segment 3 forms base pair with segment 4, tryptophan is high. That means no need to continue transcription, no need to continue transcription. Tryptophan is high. So when segment 3 base pairs with segment 4, transcription stops after leader mRNA. At high tryptophan content of medium, segment 3 base pairs with segment 4, transcription halts after leader mRNA. Transcription bondo hoy. When segment 3 base pairs with segment 2, transcription continues. Why? Hairpin loop is one of the processes by which transcription is terminated. What happens in hairpin loop? The newly formed RNA produce a hairpin on itself by complementary base pairing, which gives a signal that it is to end the transcription. Now, here also hairpin formed, here also hairpin formed. Correct? You have to remember, when the hairpin is formed between 3 and 4, it will stop. When the hairpin is formed between 1 and 2, it will not. So which one is responsible for stopping the hairpin loop, stopping the transcription? Segment 3. Segment 3. Why? Now, before I go why, first let me repeat one more time this process. Attenuation, the term itself says that truncated. Like say for example a vaccine for poliovirus. What do you get in poliovirus? An attenuated poliovirus is injected in our body, correct? Which has got all the proteins but no infectivity. So we develop proteins against the virus and we can kill it. So this process is called attenuation, by making the virus ineffective, but keeping all the core proteins and core proteins intact. Attenuation here also means for the same, drink water, it will increase your energy level. Water increases alertness, we will talk later. Right? Fine. If the water is cold, then it is further better. Fine. Now this one, say the leader mRNA gives a signal whether to continue or stop the transcription process. How? By formation of hairpin loop. Now segment 1, 2, 3, 4, these 4 have got several codons. The leader mRNA will lead to formation of leader peptide. Am I clear?
transcription and translation takes place simultaneously in prokaryotes. So the moment leader mRNA is synthesized, the translation of the same mRNA will begin. So leader mRNA will lead to formation of leader peptide. The leader peptide synthesis requires amino acids. Now at the fag end of third segment, there are few tryptophan residues in the form of codons. Means it requires some tryptophan residue, 2 or 3 tryptophan residues. Clear? At the fag end of segment 3, there are few codons which codes tryptophan. Now see what I told. Segment 3 is complementary to both segment 2 and segment 4. So I repeat, segment 3 is complementary to both segment 2 and segment 4. Fine? I repeat, segment 3 is complementary to both segment 2 and segment 4. Why I am repeating? Am I mad? No. Definitely no. The answer is, why I am repeating, the segment 3 can bind with segment 2 as well as segment 4, whichever is completely synthesized. Clear? Now segment 3 is having few tryptophan residues at the fag end of its mRNA. If the medium is rich in mRNA, full of tryptophan amino acid, then the tryptophan supply will be plenty and the translation of segment 3 will continue as fast as the transcription process. So before segment 4 is synthesized, segment 3 will be completed. Very easy. But segment 3 when it gets completed, correct? It binds with segment 4. Why? Because segment 4 is very small. Immediately it will synthesize 3 and 4. And immediately 3 and 4 will base pair. Now the moment 3 and 4 will base pair, 3 and 4, if you see which portions have been doing the base pair, the segment 3's upper portion is base paired with, this is diagrammatic representation, this is not actually what it looks like. The upper portion of segment 3 is base paired with segment 2 and lower portion of segment 3 base paired with segment 4. Correct? So this is how you can relate. This is not actual diagram, but you can relate that the very rapidly 3 will be synthesized and 4 will be synthesized. Why? Because tryptophan is very high. So 3 will base pair with 4. Now 3 is not available to base pair with 2. Clear? And this will give a signal to stop transcription. Now problem arises when tryptophan level is low in the medium. What happens? The ribosome will come and stop around at the end of segment 3. At the end of segment 3. See? So they will stop. We will wait for tryptophan to come, but tryptophan will take long time. By the time 3 and 4 is synthesized, 2 and 3 will be free. So 2 and 3 will base pair because 4 is not yet synthesized. Ribosome is taking long time to complete the synthesis of 3 and then begin 4. By the time 3 is available, fully synthesized, to base pair with 2, so it will base pair with segment 2. And this will give a signal, what? By not forming a proper hairpin loop to stop the transcription. Now without proper hairpin loop,
transcription will continue. This is the model of attenuation. If you understand it, writing it in your own word, very easy. If you do not understand it, at least draw the diagram like this and write whatever written in the legend. Correct? Any questions so far? This is another diagram to show. This you can take it. You can take taken from Lillinger. Now, eukaryotic gene regulation. The longest chapter in shortest time. There are 5 regions where it can be regulated. For you, it will be sufficient if you remember these 5-6 points, that's all. Nothing else we will actually expect. If you remember these 6 points, what are the points where it is regulated? At the level of transcription, at the level of RNA processing, at the level of transport of mRNA from nucleus to cytosol, at the level of mRNA translation, the inhibitors of translation might act. mRNA degradation. mRNA has got short half-life. If the mRNA species is having long half-life, then it will stay longer, it will produce more product. If it is having short half-life, it will stay short time and will produce less product. Gene regulation means what? How much product is being formed? Form of protein. More hexokinase, more glycolysis. More glucokinase, more glycolysis. Less glucokinase, less glycolysis. Less PFK, less glycolysis. More PFK, more glycolysis. Simple. So if the gene for mRNA for PFK1 is having short half-life, then it will produce less, correct? Less amount of PFK1. So regulation will be, effect will be less amount of glycolysis. And lastly, protein degradation means what? Even if a protein is synthesized, each protein has got a specified half-life in your body. Every protein, every single protein, or carbohydrate, or lipid, or polysaccharide, whatever it is. Otherwise, what will happen? Our cell will become a house of debris. So half-life means it should be broken down and ready for the regeneration of the new stuff. Correct? Okay, we will stop here. These are regions. These are not required. We will discuss, if you are interested, we will discuss in tomorrow's class. Fine. ঠিক আছে, এটা প্রোক্যারিওটিকটা গত বছর চলে এসছে, এবছর আসার চান্স নেক্সট টু নীল। ইউক্যারিওটিকটা আসতে পারে, এখান থেকে পিক অ্যান্ড চুজ কোশ্চেন আসতে পারে। সে ফর এক্সাম্পল, যেমন at the gene regulation at the level of DNA, gene regulation at the level of transcription, এগুলি ভাগ করে জিজ্ঞেস করতে পারে, তাই না? Those who are intended to achieve little higher marks, they can go in deep. Otherwise, remember these 6 points is sufficient for you.